Hello, Biafrans. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your location. Wonderful Biafrans, lovers of freedom all over the world. I am here once more today for us to continue the evangelism of Biafra, our land, our new nation. Join me, wherever you are watching. Please join me. Today is 29th of September 2025, and we owe ourselves the duty of talking about Biafra to the whole world, especially the current wave of annihilation of Christians in our region. Join me, my people. We cannot cede our land to the enemies, so we must fund and support the coming of Biafra. Join me from wherever you are watching. Ndị be anyị ekenekwa m unu nke onye chilu ya zelu. Taa bụ Monday 29th of September 2025. Mbọsị ndị be anyị na-anọ n'ụlọ wee na-eme nlota ojiji eji our leader Maazị Nnamdi Kanu. Join me, my people. There's a lot to talk about. Let us continue. Tupu m gaa n'iru, ndị be anyị, ka m kpekwa ekpele yoo Olisa, onye ekele n'igwe kee ụwa, Chineke nna, ọkasị akasị, gị nwa kele ụwa, mmadụ ekere gị, anyị na-ayọ gị nna, ka ị gbatala anyị ọsọ enyemaka. Father Lord, biko bịa bula anyị ụzọ, kpeela anyị azụ. Anyị na-erunye nsogbu ndị Fulani na-ewetara anyị n'aka gị, maka na o nwere ife ị pụrụ ime. Nna biko gbatala anyị ọsọ enyemaka. Gbatala anyị ọsọ enyemaka, bịa dupụtala anyị Maazị Nnamdi Kanu, onye nke arụ na-aya kịta, fajụ na fa ma arapụ ya. Nke a gosiri na fa chọrọ igbue. Chineke biko bịa zọpụta nwa uru gị Maazị Nnamdi Kanu. Bịakwa zọpụtala anyị Maazị Simon Ekpa, our prime minister, ndị Finland ji ojiji eji our prime minister bụ mkpagbu ka a na-akpagbu anyị. Biko nna, bịa nekwa nwa uru gị bụ Maazị Oge Nkere, onye na-edu anyị kịta. Bịa chedie ọpụpụ ya na mbata ya. Biko nna, gbazierie ụkwụ, gbazierie uche, nye amamife kasị amamife, ka o wee na-eme ife ọ na-emelu ndị Biafra. Chedokwa ndụ ya na familia. Nna biko burie ụzọ, kpelie azụ na ije niile ọ na-eje n'isi ndị Biafra. Biko nna, akwa ka anyị na-ebe, anya mmiri juru anyị anya ife ndị Fulani na-eme n'obodo anyị. Ndị na-echedo anyị n'ụlọ, Triple General Butuzo, General Gentle, fa niile kafarua wee na-anụla anyị ọgụ. Nna biko bịa mee ka ọ ghara inwe ife ga-emefa, maka na anyị nọ na be anyị, fa chọla anyị bịa. Chineke nna biko, anyị gbakwutego gị n'anya mmiri na-ayọ ka inye aka ka Biafra bịa. Ife niile anyị na-ayọ bụ n'afa Jizọs Kraịst nwa gị. Ise ise ise. Biafra is only asked for. Every night and day he's shouting and pointing to one direction, but his own people are blind and saying it's causing division. Tell me why someone who sacrificed his life for you and I? Tell me why out of sight has become out of our mind. He's asking
asking for nothing and cares about not for these people emancipation. No. But there is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. He doesn't care about nothing and abandon his family. Yeah. Oh. Take your time and think what he's going through. He doesn't want to give up but to protect you. Even when they throw him African juju. Oh no, yeah. Oh. Freedom they cannot now. Let me hear you sing. Freedom they cannot now. You hate him because of envy. We love him, he's one and only. We follow him because he's ready to die for the freedom of his people. Whatever he said is a prophecy. Take it on, you live it, let you believe. He's so fanatical and ever ready to die for the freedom of his people. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. Freedom they cannot now. 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 Everybody know my time is singing. Freedom they cannot. Freedom they cannot. Yeah. Freedom they cannot. Yes, my people, thank you for joining. I do appreciate all of you. Thank you, my people. Thank you so much. Thank you. I have to play my next jingle before we move. I have to play the next jingle before we move. Fellow Biafrans, let's listen. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. Penetrate Biafrans. A different breed of Biafrans that understood how the Fulani terrorist cabals and Nigerian government works. So when you see the criminal ex-British cabinet members, the criminal lobbyists that are parading with them in the name of trying to restore Biafra, Biafrans already stopped them on their track. That is why they cannot go. They can't move anywhere, not when someone
Not when some of us saw Exactly. Nigerian government. I promise you today, the money you are giving to the is a waste because they cannot go anywhere. They can't go far. Once they take one step, we are taking 5 steps ahead of them. Well, thank you, Your Excellency. My name is Jim Moran. I served in the United States Congress for approximately a quarter of a century. After I left the Congress, I began to represent some corporations and countries and causes that I believe in. It has been an honor to work with you, Your Excellency. Elias Gerasulis is my partner. This is primarily Elias's account, but I'm going to be working with him. While I was in the Congress, I was on the committee that funds defense and State Department foreign operations, as well as the Foreign Relations Committee. I have an interest in Africa. I was a principal co-sponsor of the African Growth and Opportunity Act. But most importantly, I do believe that Biafran independence is a just and noble cause. And I trust that you have a bright future ahead. We will try to secure your independence. We can't promise because the politics is not a particularly predictable situation in the United States today, and justice is not always served, but we will work towards that objective. I appreciate the opportunity to work on behalf of the Biafran people, and at this point, let me turn it over to Elias. Elias? Oh, thank you, Jim. And it's an honor to be working with you on this. And we appreciate your lending, your support, someone of your prestige and stature. That association would be so critical. So thank you, Jim. I appreciate it. And thank you, Mr. Prime Minister, Your Excellencies, and dear Biafrans in the United States and around the world. My name is Elias Gerasulis, and I am a good friend and colleague of Congressman Moran, and we are your new lobbyists here in Washington, D.C. However, you should know that we are more than just your lobbyists. We are fellow freedom fighters in the struggle for the liberation by Biafra. And similar to how your compatriots in the Biafran Defense Forces are securing your freedom on the homeland, we will be fighting for your freedom in the political and diplomatic battlefield here in Washington, D.C. And we will make sure that all these U.S. officials, all these congressmen and senators understand that the Biafran independence movement is a pure democratic civilian uprising against injustice, the very same one that we had in the United States when we declared our independence from the British 200 years ago. On a personal level, I knew I had to get involved in this struggle, not only because of my belief in the Biafran cause, but my belief in His Excellency, the Prime Minister Simon Ekpa. As I got to know the Prime Minister, I could see that he has remarkable leadership qualities and vision. And I knew that instinctively that he was a man of destiny and that he will have a very important impact in Africa in the years to come. And I thought it was a personal duty to assist him. Already, the Prime Minister has made remarkable progress and has outsmarted the Nigerian system in many ways. The Prime Minister has done this with the self-referendum. He has done this with opening diplomatic liaison offices around the world. And I think by establishing a proper Biafran lobby in Washington, D.C., the Prime Minister has delivered his master stroke. And if you can look at the Nigerian media and the social media, you will see that this is something that's been highly publicized. And I think this is because they understand the moment that the United States starts to gain more support for the Biafran cause, it will be a game changer. Because when the United States leads, other countries follow. Congressman Moran and myself are your voice to the U.S. Congress, your voice to the White House, your voice to the State Department, your voice to the highest offices in this great land. And we will not stop until victory is achieved. Long live a free, independent, and sovereign Biafra. Thank you, Mr. Prime Minister.
Thank you very much. Thank you very much for that brilliant speech there. Elias, we are happy to have you on board, and we have a lot of things to do together. Thank you. This particular appearance today is just to present you to the Biafrans in the United States. As I made my promise, I have fulfilled it. It is now that we go out there and do what we know how to do best for the interest of Biafra. Thank you, Mr. Prime Minister. It's our honor, and we look forward to serving you in the cause. Thank you, Mr. Prime Minister. Thank you very much. Nice to have you. Thank you, Mr. Prime Minister. It was a pleasure to see you again. Thank you. Look forward to working with you. Thank you. Bye. Thank you, Chimora. Thank you. Yes, my fellow Biafrans, where are you people? Join me so that we will continue. Join me, Biafrans. We have a lot to talk about. Recently, our link to the website was taken away, so it has been replaced. Ndị be anyị unu mana onye na-eme ife ma o nwere onye na-enye nsogbu, ịma na ife ọ na-eme nwere isi. Nke a bụ nke bụ eziokwu. Tupu m gaa n'iru, ka m kenekwa nwanne m nwanyị Chinenye Obiefune. Ndewo. Thank you for joining in this very morning program. Ndewo, ndewo. Ndị be anyị onwe ife nchọ ka anyị gee ntị. Onwe ife nchọ ka anyị gee ntị. Ichekie the title of this program. O nwere ife okwulu ebe a. Ọ sị na anyị amarapụlụ ndị ilo anyị our land ka fa bịa welu. And unu ma na anyị anụnwa anyị niile anyị nwe, ma nke ọ bụ anyị nwa nwe ma nke ndị ọzọ nwe, Fulani chọrọ iwelu fancha wee mee their own. And unu ma na Fulani bụ ndị bịara abịa. Fulani abụrụ part of that very region. Mana ife Fulani na-eme bụ fa batara ana, fa na-azọ, na-egbu. This Sunday, fa jee n'ofu n'ụka wee gbuo ndị mmadụ. The video dị here, but mụnwa ama egosie because of the community rules ndị YouTube. Maka na mmekata wepụta ya bụ video, ọbara juru ebe niile n'ụlọ ụka. That is why we have to continue to donate money ka anyị wee nwee ike gbapụta onwe anyị. Maka na ndị a na-anụrụ anyị ọgụ, fa nidile ego. Amarọ m ugboro na anyị ga-akọnya bụ akụkọ, mana anyị ama akwụsị. Anyị ga na-ekwu anyị nidile ego. Anyị nidile ego. This freedom fight, o nidile ego. Hello, Stella. NK. Ndewo. Ndewo. Thank you for joining. Thank you so much, Stella. Thank you so much. NK Ndewo. Dalo. Thank you for joining. Ife niile na-aga kịta, unu ga-anụ ya from this video. Video a bụ nwanne anyị nwoke onye ani ọcha na Delta State. One of us, onye Biafra. And ife niile ọ na-ekwu bụ ife gbasalụ ife ndị Hausa Fulani na-eme na Biafraland, na-eme na mba ọzọ. Geenụ ntị. I've just told you now that I'm going to bring in more men, but the underlying factor has to be addressed. Because even if you deploy the entire Nigerian army in Plateau State, if the underlying factors are not addressed, we can't achieve much. The underlying factor has to be addressed. Because even if you deploy the entire Nigerian army in Plateau State, if the underlying factors are not addressed, we can't achieve much. Saturday, the 27th day of September is today, 2025. I think this
is the most important video on the internet space in Nigeria in this year 2025. And I want you to pay attention and I want you to watch this video because your land is about to be taken away from you. Your ancestral homes is about to be taken away. And there is no remedy to stopping the invaders who are about to take your ancestral homes. The Chief of Army Staff is assumed as the #1 army personnel in Nigeria. Now, he traveled to Kogi State and he made a statement that Nigerians have pushed aside as usual. We are not interested in our life. We are not interested in our future, the future of our children. That is why you see some people, if you ask them, choose to live 10 years or 5 years and have any money you want to have and die. They will choose just to live for 5 years and die. That mentality is a very dangerous mentality that has been inculcated on so many people in Nigeria and Africa at large. Now, the Chief of Army Staff, one of his visits to Kogi State, made a statement that shook me. When I listened to what he said some months ago, and I exercised patience to see if there is anybody who will take the case up to understand what is actually lying before us, I see nobody talking about it, no news media that discussed it, nothing whatsoever. Now, what did this man say? He said, and I quote, "Even though you deploy the whole army, the whole military in Nigeria to one community, or to Plateau State, or to Kogi State, or to Benue State, they can't fight the bandits and defeat them. They can't fight the terrorists and defeat them. Why?" He said, "There is an underlying issues. Unless that underlying issue is solved, they can't, defeat them." Now, I begin to ask, this is a perpetual war until the purpose of these people is achieved. And I remember what the Sultan of Sokoto said, and I quote, "If the issue of banditry is going to end in Nigeria, it will take decades." Mind you, decades. So na fugie ndị be anyị ife kpatala anyị ga-eji wee na-edonate ego anyị ga-eji wee gbapụta onwe anyị, unless ma ọ na anyị nwa bụ ndị nke a gbagidegolu mbọ wee luo kịta dị ready ịrapụrụ ekwensu abụ Buhari ebe niile ozu nwoke a, ebe niile nilie Chukwu ga na-akpọ ekwensu nwoke a ọkụ. That underlying issue okwu kịta nọ ife the Chief of Army Staff kwuru na Kogi State kosi na Kwara State bụ na ndị a nna Fabus Usman Dan Fodio edobegolufe iwu na Nigeria niile bụ their own, and oge fa na ndị ọcha bịalụ miti onwefa na ya bụ region a na-akpọ Nigeria, fa wee kwee onwefa nkwa. Ana m achọ ebe ndobe da vidio ebe unu ga-ege ntị nwoke onye ọcha na-akpọ Harold Smith ka Johnson Smith, either of the two, mma chọta that video. The man si na fa na ndị Fulani nọ in agreement that they are in partnership and na fa ga na-enyelu fa aka. The man bụ onye obodo a, onye be Eliza. O si no agreement fa na ndị Fulani wee chuzuo ka ndị Yoruba na-enyelu fa aka, maka na anyị nwa bụ ndị Igbo na anyị enwere ike ikwe na such agreement. Ka wee malụ, they did not consult our forefathers wee welu Nigeria wee nye ndị Fulani, welu Nigeria niile jikọọ ọnụ wee na-esi ọnwụ na anya mapụ. Mana ndị be anyị enwekwa hope o. Anyị nwelu hope. The only hope anyị nwe bụ na America megide wee recognize anyị. Ịma na Nigeria efelugo. Hello Chibike, thank you so much. Thank you for joining us. My people, don't forget to click like and share and subscribe to Betty4 TV. Thank you, my people. I only have one channel now, but I'm working on another one to make sure that anything I need na through all channels. So my people, I need to ego. Fulani the very serious.
maka na kịta ọ bụrụ sọsọ na fa na-azọ to fulanize the whole region, fa na-azọkwu to islamize, fa na-azọ to islamize. Hello Clement, thank you for joining. Fa na-azọ to islamize and fulanize. Maka na ife anyị na-eme ọ dị ka child's play, ọkwa a very serious war. Maka na o nwee vidio onye ndu nọ wee kwuo si that we are facing a formidable array of enemies. Ọ bụrụ sọsọ ndị Fulani na-anụsị anyị ọgụ, ndị niile na-asọpọtụ fa so na-anụ ya bụ ọgụ. But for now, anyị na-azọ ka America nyere anyị aka. Biko nụ ka anyị na-atụ ụtụ. Yesterday, emelu UK town hall meeting inviting APM. It was fantastic. Ego bịalụ nọ renuo, ndị be anyị do na Fabia late maka na nya bụ ụka, but they did very well. Family ọfụma. Biko na ụmụnne m na ụmụnna m, ịtụ ego a bụ ife kachasị mkpa. Achọkwa m ka m remind ya unu, mana ana m eche ka enough people join ya before m gwa unu ya the new website link, restoration hopes. Enwe m ya here, but ife dị na nke a bụ S. Lee ya here, restorationhope.org. Nke a bụ Restoration Hopes. Ịpụta itinye S, click on it, ịbanye na our website, Biafra website, Biafra Republic Government in Exile website. Once you get there, if it is igafo the donation, and you will click on it. Though you can still navigate and do other things. That is for ndị bi abroad. Mana ndị be anyị bi n'ụlọ, for donation unu, onye nwero that number, ya kpọọ m na this very number, ka nye number onye ga-agwa gị ebe ị ga-atụ ụtụ. Anyị nidilie, maka na ndị a faje n'ụlọ ụka yesterday wee gbuo amaro, that is wee gbuo ndị mmadụ, ọbara ju ebe niile, ozu dọla ebe niile. Mana enwero m ike iwepụta the video here. Unu mana ma like iji my video wee na-enye information to our people. Ịmalụfe ọkwa nke ndị ọcha na-akpọ create awareness ka ndị be anyị malụ. This video, this our brother na-ekwu ife a, ọ ga-akọwa a lot. So ka ntinye ka ọ na-akpọ. Meaning from 20 years upward, because a decade is 10 years. So he said decades. So from 20 years upward. In other words, this insecurity you are seeing is going to stay with you for more than 20 years. And for statistics' sake, it is on the rise. The insecurity is on the rise, penetrating villages, towns that it has never been before. There is a problem. There is a fire on the mountain. Let's see how the team is doing. Well, I wouldn't say particularly that it's going to be a new strategy, because the fact here is that there are some issues that need to be resolved, politically. Because we can't rely permanently on kinetic approach to issues. So with that, I'm going to meet the governor of the state and deliberate with him to see how we can resolve these issues politically. We're talking about our aspect of the job. We're going to see how we can. If you go senior ga-eje meet a governor ndị Ogun State, ka amalu ka ga-esi we resolve the issue politically, because not all politicians bụ ndị na-akọsụ insecurity. Onwero ndị Nigeria fada like ikpo okwu afa. Onye na-akọsụ ife a bụ Shetima. Ndị Fulani, Shetima na Kwankwaso, Nasa El-Rufai, Malami, all kafara wee na a sponsor terrorism. Na governor ndị Borno State,
Fanine. And they are not giving up. They are not giving up. And India name fa nọrọ n'ime ọnụ. Fa na-agagharị. Ịma na ndị Gaza na ụmụaka fa na-eji ọkụ amam ka fa si eme wee na-egbu ndị fana anụ ọgụ n'Israel. Fada atụfe egwu. Ndị nke anyị a na-amaliriri. Ndị a nọrọkwa n'eluigwe, fa nọ n'elu ụwa. Ụmụ be anyị ama nọ na watch, ọkachasịkwa ndị gọvanọs a na-ekiri ndị gọvanọs a fewere anyị na-elesi ndị Fulani, because nonsense a na-akọ onwere ka o si gbasa anyị. Ife nchọkwa unu ghọta bụ na anyị nidili ịtụ ego ka Amerịka wee fụ, maka Amerịka chọrọ ịghọta na anyị dị serious ịchụpụ ndị terrorist na our land. And ndị a na-echedo anyị dị defense forces fani dị ego, maka na Fulani vote go a lot of money n'ife afa na-eme. Anybody ga-enyelu fa aka wee achieve onya fa ga-emie. That's why faji wee chụpụ Obi na 2023 election o winu, wele onye nke a dị anya ka anya ọdọ wee tinye de. Ịmago a na-akụ ife ọ na-agbanyegharị onye ọbụla chọọ Biafra, but there are technicalities nya ụmụ ife dị agha a ga-edozi wee nweta Biafra. Unu afụghị ife anyị na-agabiga, ọ dị too much. Ịmago onye dịka our APM ọbịa kịta abịa ji nwayọ take gị into confidence wee kọwabalụ gị ife anyị ya na-afụ nya ime believe. Ma ọkwanụ ndị nke anọ naanị na-agba egbe fa kọwabalụ na ife na-aga unu ama ghọtasịa, maka na anyị nwa bụ ndị ebiro na zoo. Onwe ka o si efe anyị efe na ntị. Even ndị bi na zoo ebiro na Biafraland, dịka ndị bi na Lagos, ndị bi na Kaduna, ndị bi na Kano, ọ na-efefe efe na ntị, because na fa nọrọ wee na-aghọta ife na-eme. Ndị anụnwa abatago anyị ime. The only way anyị need isi wee fekapụfa bụ ime kisho na anyị na-edonate ego eweli a na-eme nke a na-eme. I need this donation karịa anything else. Anyị need ya so much. Ọ bụrụ egwuregwu ka anyị na-egekwa nwoke a ntị. Ọ sị na politicians ga-solve this insecurity ka anyị na-ege ntị. And enhance the security of this place by inducting more men, inducting more enablers, and maybe from there we'll take it on. Okay, sir, you just said something about we're going to ask about their request for more personnel in Plateau State. So what's the plan? I've just told you now that I'm going to bring in more men, but the underlying factor has to be addressed. Because even if you deploy the entire Nigerian army in Plateau State, if the underlying factors are not addressed, we can't achieve much. Has there been any arrest so far, sir? You have listened to him, right? Okay, now just pay attention. You might not like the way I understand things, the way I put things, and the way I bring out all these things. This is because politics and religion have not taken the integral part of me. And I used to tell people, don't allow politics and religion to take the integral part of you. You will not have brain to reason any longer. Because anytime you want to reason, religion will fling your faculty to one side. Politics will fling your brain to one side. You can't even have an independent mind. And that is what is killing an average person in Africa. The power to have your independent mind, to understand what is ahead of you. Now, you see, this is not the first time. The way the head of military intelligence agency, the SS, chief of army staff, they are telling you the truth, but you are the one that fails to understand. Every now and then, you are crying that there is a bandit, there is a terrorist here, blah, blah. These people told you that they cannot stop this. There is an underlying issue now. The underlying issue here is this. These people were imported by the politicians. It started from November 2014 to February 2015. They pumped in people. They needed 3 million votes to add on top of Buhari's vote.
to remove Goodluck Jonathan. This is reality. And they used to come to national televisions to accept, to tell people that we did this. We used it to remove Jonathan. And if they needed 3 million votes, you know the excuse they are giving now, that they did not use them again after importing them, that Atiku, Bukola Saraki, Dino Mendai, all these people now joined them from PDP to APC, including Kwakwanso, that they did not use them again. So they now have to spread all over. So when Buhari became president, Buhari started talking about Ruga to position these people, and a lot of people vehemently rejected the Ruga. And that is where we are today. And Army Chief of Army Staff is telling you there is an underlying issue. I want you to ask questions. Your land will be taken away from you. Your people will be killed, and there will be no mercy. You know what? I want you to pay more attention now. Listen to what Kunde Olawumi said before. You know why you must take these videos like your creed? You listen to it every day. Your reaction to this will determine how the future is going to be. Whether all your plans, all your community will be wiped out and replaced by foreigners. It depends on how you react to this. Listen to what a military intelligence agency said in this place called Nigeria. Take a listen. That constitution is a fraud. Now, what you are doing now, you want to start, advancing the interest of those religious groups to actually now confirm that Nigeria is an Islamic state. And let me tell you something that people don't know. This thing was caused by the British. Ndị be anyị, nwoke a Kunle Olawumi a bụ military intelligence onye ofe mmanụ. Ọ ndị a na-ezi ebe fa ga-ekpo ndị amị wee je. Assuming na enwelu ndị amị na-enwe ọgbaghara na another African country, fa wee bịa titelu Nigeria mkpu si Fabia nyelufa aka. Fe megie some time ago na Gabon, during the time of Charles Taylor and Gbagbo and all these things. Nwoke a bụ onye na-achị fe eje, but ọ retire go kita. But na ife ọ na-achị kọwara anyị, maka oge ụfọdụ people na-achọ information this and that, but ife a bụ something anyị tosili inwe at the back of our mind. Maka ị ga na-ajụ onwe gị si, why is it na ndị terrorists ada back down? Unu mana during the war na Fulani ndị fa-use bụ Benue and Plateau. Oge anwe ifu soldiers ndị amị a farasia ka enu nani ndị Benue na Plateau. Kita fa egbugidego ndị Benue na Plateau. Ndị ha fa na fadros na mma fa wee tinye isi na Senegal, Mali, Niger, Chad, all these other African countries. When they go batazifa, they are not resting. Or if this video na chikowa, therefore we don't have to rest. Anya mezuike, aiga nelutie. Maka na anya mato n'obodo oyibo. Onye chọrọ ito n'obodo oyibo, mụnwa bụ mmadụ achọrọ m inwu n'obodo oyibo. Achọrọ m inwe ebe ọ ga-abụ nwe niem with my ancestors. Abụrọ m onye ọcha. Even na ino ebe a wee luo taa, some of us or majority of us, but because of etu Nigeria si wee dị. Because na anya ka enwetara our own Biafra nation. And if anyị na-ekwu kita bụ ife anyị ga-eme ka anyị wee nwetie. Onye unu na-afụ ebe a, Sultan of Sokoto, nwoke a na-achị Nigeria. Nke anụnwa bụ ndị na-agbali ozi, governors na-achị ma Borno, all these places. So nwoke a na-akọwala anyị etu ife si wee dị na Nigeria. Maka nọọ ime ngwa ngwa imeghala ọdachi, ị ga-anụlili ebe nsogbu gị si ka ị wee malụ etu ị ga-esi wee avoid anya. 21D is a team-delivered clinical solution. What that basically means is we've got... Between 1900 and 1960, they knew that they cannot govern the North except they allowed them to practice their religion, and they were using their religious leader to basically govern them. It is called indirect rule. Immediately after independence, Islamic State. And let me tell you something that people don't know. This thing was caused by the British. Between 1900 and 1960,
They knew that they cannot govern the North except they allowed them to practice their religion, and they were using their religious leader to basically govern them. It is called indirect rule. Immediately after independence, 1960, the British knew that they shouldn't have forged these two people together. They know. But because they want to achieve the divide and rule and to be able to conquer and take our resources and steal whatever they want to steal over the years, they merged these two people together. They could not govern the North and South under one religious or administration. They know. So they now give independence and march you people to work together. That was why the 1960 coup started. That was how the Civil War started. Now, 86, Babangida came with OIC stuff, tried to Islamize us. It didn't work. In 2000, when 1999-2000, when Obasanjo came, he permitted them to start practicing Sharia. Today now, they want to consolidate it. Once you remove that person, all of us, whether you are Hausa, Igbo, Yoruba, Jukun, Christian, traditional, you are now under the law, the Islamic law, because they put it in the constitution. In fact, listening to the member that was representing Ahoda East, Abu Anudua Federal Constituency, River State, I want to get his words. He said personal matters that was envisaged, he says, by the people who drafted this constitution. And I want to quote him. The implication is, if the word personal is removed, Islamic law would have broader implications. The word personal was put there for a reason. Let's talk a bit about this whole conversation about Islamizing the country with our population and our dynamics. Is it possible that someone can sneak this in at some point and force all of us under some sort of regulation that we do not ascribe to? Is it possible that this can happen in this country? It is possible, and don't be deceived. It's going to happen. Do you know Constantinople? Today's Turkey? They were almost 98% Christian before now. Today, it's an Islamic country. I did Islam in my master's program, and I was trained by Professor Alijani. He's a Persian. He's an Iranian American. And I scored A. That's excellent in Islam. So I know them. It may take them 1,000 years. They will Islamize Nigeria. So they will take it slowly, gradually. They don't forget. All of us will be dead after some time. Our children that don't care, or this Gen Z will come. They will still Islamize this country. If they can do it in Turkey, today's Turkey, what stops you? Why do you think they won't do it here? Except we take steps now, because we are the ones that are talking about these things. Our next generation in 50 years will not even care. You understand? So I'm thinking that if some part of the country, I don't want to be specific, if they feel strongly about an ideology, a religious, but I think they can restrict it to their area. And I think Inugu Ifokwu, a region that he does not want to mention, unless they restrict it to their area. And that is what we are doing now. That is exactly what if I name na anya chọrọ ka Islamize anyị, because Turkey, unu mala ebe Turkey dị, ya na Syria. Unu mana oge our Lord Jesus Christ dị ndụ, na o jee Turkey, o jee Syria, o jesila ebe niile a, jekwuo ma India, jee mụọ religion ebe afọ, gbasakwa ozi ọma. O nwere akwụkwọ ife ụfọdụ edero na Bible. O wee jesi all those places bugbado Turkey and Syria at least. Unu mana Jesus Christ jee Syria. Ebe niile abụgbado Christian nations. Kedu ifefa bụ today? Ndị a na-abịa like etu a candle na-enwu nwayọ until the whole bunch of candle agwụ. Ọ kafa si abata.
ife nji eme this preaching today bụ na anyị need to donate donation for now ka anyị wee secure ba anyị tupu ife a na-eme na Nigeria agbasa ebe niile, maka na ọsọsọ region anyị a bụ ebe fa ka emero islamize. Yorubaland fake go Yoruba into two. The same thing fa batago na Edo nwee their own Sharia chief ebe anwa fa nwelu their emir kita na Edo, and onwe nke dị n'Owerri nke Hope Uzodimma install ndị si na nna fa bibelu na that area so many centuries ago wee na-amụsa. Ọ ka ndị a si eme. They will be creeping in ji nwayọ nwayọ nabata. O take go for 100 years and ọ kaligo 100 years now. As na onye achọrọ ịnọ na Nigeria can move. Onye ndu na-asịfa ka eme this very referendum fajụ, maka na referendum ga-enyere onye ọbụla ohere ichuzu ebe ọ chọrọ ịbụ. Ị chọrọ ịbụ Fulani ka ị chọrọ ịbụ Biafra, ka ị chọrọ ịbụ Edo, ka ị chọrọ ịbụ Biafra. Hello Sunday, ndewo. So my people, ife a na-ekwu bụkwa ka emee ngwa ngwa wee meghala ọdachi ka anyị na-atụ na ego. Ụmụnne m na ụmụnna m, agwago m about this our new website. Ka mkpọpụtakwala unu again. If ọ bụ Restoration Hopes like nke a dị ebe a, Breji Restoration, but ewepụlụ this Breji, ọ bụrụzie restorationhopes.org. I wee banye na our website, Biafra Republic Government in Exile website. Ide Restoration Hopes, itinye S at the end of this .org. Ibanye na our website. If izizi gafu bụ donate, then you can even navigate through our website. Yesterday, Minister Sonny Gosilia, our information minister, Ogosi step by step, etu ị ga-esi wee click on it, make your donation, everything. I make sure na ị donate properly. Nke a bụ for Biafrans, ndị bi na diaspora, ndị bi na homeland, ka unu na-donate. Ife nwoke a na-akọwa bụ ka ndị Fulani si agbasa, ka fa si spread, and na fa na-enwe ndidi. Ichekie since 1960, chekie since 1914, wee luo kịta fa ka na-azọ. Maka na Fulani they give up. They never stop. Ọsọsọ anyị nwa na-abụ anyị nọkata anyị eluzo onwe anyị. Mana ndị a dị eluzo their target. Fa dị eluzo ife fa na-achụ. Fa na-achụ ife etu a. Their generation, fa na-anwụgodu. Fa na-arapụrụ ya ụmụfa. And Biafra bịa. Chineke na-arapụ m ndụ. Aga m na-awụnye na ntị ndị our lawmakers. Ifefa ga na-arapụ na our law, ụmụaka anyị ga na-agụ na school, but that you can never concede our land to our enemies. You can never forget that we are Christians, we are this, we are that. So that ka ụmụaka anyị jide aka wee na-eto. Maka na ife nwoke a na-akọwa bụ na iwu bụ na ndị a interview that woman na-eme, the woman say, or the possible na fa ga-eme ka Biafra, ka the whole region bụrụ ndị na-akpọ isi anyị. The man say na ọ dị possible because na Turkey bụbu Christian country. Fatụgharị anya ọ bụrụ ndị na-akpọ isi anyị, and that na ndị Syria, ọkwa ife a na-akpọ, yes, Syria, fa bụbu Christian country. Even our Lord Jesus Christ o jele ebe anwa. But fa megide takia fa aghụghọ.
fa wee islamize that place. So ndị be anyị, onye lokwa na ndị Fulani a no agbagide egbe fa akwụsị. Fulani ada akwụsị. Onye ndu kwuru ya na one of his programs si na ọsọsọ Fulani bụ ndị na-aga n'iru na anyị nwa anyị nọkata ya elu ụzọ. Ọ dị na that interview our PM Melia play last week. Yes, from today, last week. Yeah, last week. Ị ga na that video, ị gee ntị, ị gafu ebe onye ndu si na ọsọsọ Fulani bụ ndị ada akwụsị. They keep moving on. Hello, my brother Nonso. Ndewo. Thank you so much. We did not see you yesterday. I hope all is well. Yes. Nwoke ekwusighị ife niile ọ na-ekwu. Agreement ndị a mbi na befa na Fulani Igbo na Fulani ga na-eme religious movement fanwa a na-ezukwanụ mmanụ fa na-ezu. Anyị nwa ka a na-egbu, mmanụ anyị ka a na-ebu, ego anyị ka a na-eli. So my people, this new website link, can mkpọkwu again, restorationhopes.org. Restoration Hopes, itinye hope, itinye s na the end, .org. This will save you a whole lot. Ibanyere na that link, itinye na your browser, banye na the link, or our website, our donation link dịkwu there. Maka na ụfọdụ na-complain na this one ada alụchasị ọlụ ọfụma. So we have it now well organized, well coordinated. Yesterday during UK town hall, our information minister, Mazi Soni Akparawa, o gosili step by step etu ị ga-esi wee mee. And o nwelu ndị na-abụ famesia felo na femegi na ego agago through the account. But ịpụta ọ na-ezikọ there that na-emeri ọfụma. I think such people akpọrọ afafa yesterday, where our COS we speak here to them. Kunu wee mata na anyị nwere ana our recognition. Anyị nwere ana our recognition. This thing na spread in Nigeria o melutu anyị aka. Ọ nke nsi ka ngwakwa unu. Finish a video, then ngosi unu another video kunu nife APM kwu yesterday. Maybe Tinubu should do well by developing this issue of regional autonomy where everybody should organize themselves, or at worst, let the country actually go apart and you can do whatever you want in your area. I've come to that conclusion that I don't think we can stay together because of this very strong. If you want to make a full-time income from home working part-time, you need to know this one concept. Believe about religion. So it's either we stay together or people should mind their religion and stay where they are and practice what they want. Imposing it on others is wrong. I study Islam, and I don't want to talk blasphemy here. If I start talking about Islam in the next 3 hours, we will not live here. No, we don't want you to talk blasphemy either. Talking about our country, in many, we are not a religious country, on paper. We're a secular nation. What kinds of conversations should we be having with the Nigerian people, especially the younger generation? Thinking at the back of there's no dialogue because they will not stop. I've told you it may take 1,000 years. They will still do it. Or if you get us, they will never stop. As Onyendu said, now these people, they never stop. Fulani, but one tribe. Fabido something, fada akuse,
plus their religious belief, which is contrary to our own belief. Anyị ekwenyero n'ịkpọ isi anyị, fanwa ekwenyerokwanụ na anyị nwa. Anyị nwa bụ Christians ada achọfa okwu, mana ọfanwa na-achọ all the time. Fa bụ these violent people. Maka na ụmụ Ishmael bidoro ịkpọ isi anyị a, Chukwu bụrụ fa ọnụ, and all this behavior ka o ji wee buo fa ọnụ. But this man nọ ebe a bụ a retired intelligent commander, onye isi ndị amị, mana ọ retire ga onye ofe mmanụ. Or say that they will never stop. My people, anya ga-akwụsị? No. Ọ bụrụ oge ọbụla some video ga na-atakasị arụ, mana ị ga-efe vidio anwa na-ekwu, iweli ya tụnyere ife ị na-eme. Vidio a na-egosi unu na ruga, which is fufude, nya language ndị Fulani bụ ruga, anị. Na ị ga-enyefe anị gị, kee ka ndị bịara abịa na be anyị ga-esi bịa na-egbu anyị, na-afọ ọsọ anyị, ka fanala anyị anị, ọfanalụsi anyị anị, anyị ebilizie n'enu. O nwere any ground dị n'etiti enu na anị ebe anyị nwa ga-ebi ma fachụpụ anyị na our land? Ya, o nwere ka onye bịara abịa ịgbachie nkịtị, ọ nalụ gị be gị. Maka na ndị Fulani a faji nya ife ji wee zụọ fa bụ igbufu ọbara ndị mmadụ, plus their religion. Na fa believe na igbuo mmadụ na ị ga-eje n'igwe. Anyị nwa bụ Christians ghọta na o nwere oge Chukwu kpọọ Moses na Mountain Sinai wee nye 10 commandments. Iwu izizi bụ thou shalt not kill. So mụnwa ghọtara onye ndị a na-egburu mmadụ, mana anyị nwa pretend ya gbachi nkịtị ka ọ na o nwere ife na-eme. As nwoke a si wee kwuo ebe a, nwoke a si na fa afụgo anyị as ndị a da emegharị arụ, so fa na-abịazi na afọsụzi na aspread na-aga. Mana ndị a bụ ndị bịara abịa. Ya, ịnọdụ be gị, mmadụ abata be gị bịa chụpụ gị, ịnọdụ na-anya chiri aka wunye n'akụkụ. Mbanụ, o bulu egbe ibulu egbe, o bulu mma ibulu mma, wee bee nyanwa na onwe ya bụ onu, ka anyị wee nwere our land, nwere our peace. Because other Nigerians na-atụfu egwu. O nwere oge ndị mmadụ na-agwa Babangida na ndị ofe mmanụ na fa na-eme nke a na-eme nke a. Osi onye ọbụla anaba aja ịlara ụla, na ọ bụ ụlọ ndị Igbo nyasị onye alarụkwa n'ụla, maka na Igbo adịghị ekwe ekwe. Anyị adịghị ekwekwe ekwe o. So ndị be anya ga-ekwezi ka agha ndị Fulani lie anyị? Mbanụ, agha Fulani ameli anyị. Hello my brother William, ndewo, thank you. Agha Fulani can never swallow us. Anyị kali 70 million. Ma agụọ ezigbo census properly, anyị kalili ya. Ndị be anyị, ndị Fulani a, ịgbachi fa nkịtị, agreement fa na nwa bekee, ọkwifu ụdị agreement anwa anyị na-emezie kịta. Anyị nwa ga-emezie kịta. Ọkwa mmanụ dị na be anyị. O nwere ife onye isi anyị kwu yesterday, okwu onye sọsọ onye ghọtara ya bụ my information minister. Mana okwu anwa ọ sinkikwu into my brain. Ọ sinkili into my brain. Mụnwa mekwu anything. M ga-akpọ his video after this very one ka unu na-ege ntị. Maka na ọ dị so many people n'anya ka ọ na-anya m enweta Biafra, especially ndị be anyị, ndị nọ n'ụlọ achọrọ ịtụ ego. All these millionaires, unu mana some of these traders ifufafe yi slippers, mana fa na-atụ 10 containers. Ofu onye n'ime fezugo inye anyị Biafra, fa nọdụ be ndị Yoruba na-edevelop Yorubaland. Mana ije n'Igbo land, ọfịa ebe niile, o nwere ebe dị developed. So our brother here say, the problem now
is this useless journalist after all this exposition? She still doesn't want to understand anything until her isi okoko will roll off by the same Islamic terrorists in Nigeria. Ọ ka o si dịfa. Nwanne m ana m ada afụ ife na-eme na be anyị in two aspects. Ofu bụ na fa dị helpless. Onye alụrụ ọlụ ama-eli nri, ị ga-akwụ ụgwọ ụlọ, ị ga-azụ ụmụ gị na school, ị ga-akwụ ụgwọ school. That's why people ji ada dị so weak. O nwere onye chọrọ ịnwụ ọnwụ, sọsọ ndị be anyị bụ Biafra bụ ndị dị ready to die for what they believe in. Kpatala onye ndu ji wee si ọnwụ, maka na ife jikwa na onye ndu de bụ isi na ya surrender go, mana onye ndu jụrụ ajụ. Sọsọ ndị be anyị ga-emenwu ya. The other people na anyị nso fad very weak, very lily livered, fad very weak. And anyị nwa bụ ndị kwechiru si na anyị ekwero, anyị dị very few. Ifugo ife ndị nwa bekee mgbọ na egbe fa na-ebunye fa ma artillery, because onwe last time mfo their Hercules, onwe this plane Hercules, oda bụ for transport, oda bụkwanụ for private jet. Ife ọ na-abụ bụ ife eji ebu ngwa agha. That Hercules imie niile na-adị empty. Ọ nke fa ji ebutelufa armor tanks. Afụrụ m ya one time, nke ndị obodo a mbi na nke ndị France na-eme offload na Nigeria. So all that agreement fa na fame ka fa na-ebunye fa ngwa agha, fa na-ebulu mmanụ anyị dị n'afa Nigeria. So fa believe na ife niile dị na Nigeria belong to them. Nekwa onye a bụ Sultan of Sokoto, nyanwa na-achị Nigeria kemgbe fa na ndị ọcha mee that agreement. But because of democracy, political ife na fe nwee nke a na-akpọ president. Nekwa nwoke a, ọnya na-enye iwu ife niile na-eme na that zoo. Sọsịa nwee 23 oil wells. Sọsịa. So ka ịma na ego juru fa aka. Anyị nwa na-atụ ego atụ. Because ọ bụ na ife anyị na-atụ, assuming na anyị niile na-atụ 1 million ejemma, ịmakwa ife ọ ga-abụ. Anyị ewelie na-ebutekwa machine gun, welie na-ebute armor tank, na-ebute helicopter. That is it. Or if I we need a powerful country like America, Gabia nyendi obodo ambi ezigbo challenge. And o ife na-aga kita, o ife onye isi anyị ji nwayọ wee tupenye yesterday. Mana ndị niile aghọtara oge Soni na-ekwu esi unu ghọtara ife APM kwuo kita. Fana ayụ ya si anya kwuo onye kwuo. Nege ntị ka okwu onye okwero o repeat ya. So my people, olileanya dị. There is hope. There is hope. Ị ga-afụ that na Biafra Biakita, all these people na-ekwu Nigeria, fani na amia. Maka na onwere onye Nigeria dị easy right now. Nigeria na-afịa onye ọbụla arụ. Maka na mụ na one of them kpalụ nkata yesterday for long. Ọ na-agwa m ife na-eme na Nigeria. Ọ na-agwa m ebe mmadụ ga-amụ nwa buo ya n'afọ for 9 months. Nwa mmadụ mụ obuli ejele. 2 girls mfo fada ebe akwa na fa lele ụmụfa. Onye amụma wee sifa na ụmụaka nwunu lele na ebe fa nọ na fa na-ata afụfụ. That's why you two are suffering. Because now the spirit of those children na-ebelu Chineke akwa, and God is punishing you because of it. Onye amụma wee sifa na ya ga-enyelu fa aka ka fa wele ego anwa eji kwụọ ọfụ ụgwọ n'isi ụmụaka
chọọ those people nyeghachife ya wee kpọrọ nwafa ka unu wee fife na-eme na Naijiria. Mmadụ ga-apụta ole nwa ya the height of hardship ka o wee lie nri. ofu n'ime fasị na ife ya ji lee ya bụ ka o jee ebe ọ ga na-eli nri at least 3 times a day. I wee kachi obi wee lee nwa ịmụrụ amụ. Ọ ka unu wee fụ the situation right now na ife na-eme na Nigeria ọ dị too much. So my people, ka anyị na-egekwanụ our APM. Talking about our freedom today. Show us the way. Oh my God, the volume. About what freedom. The volume is very low. Very, very low. Let me search from here. Private businesses, that there is need for them to bring their. Oh, my people, my apologies. The sound, the very, very low. Or the very, very low. Very, very low, and I need to That is why. Hello, Adelele. Hello, Uche. Ndewo. If the Nigerian terrorist state did not treat Biafran right or well, that the Biafran children will rise up again. And here we are. We have risen. We have risen doing what? Fighting for the same cause, the same freedom. While we are busy fighting for freedom, some of our fellow citizens in Europe, it's very late at night, and they are still off. Because of what? Because of them that they hold so dear. Their freedom. We all want to be free. Our freedom is not negotiable. Freedom is very, very sweet. Meeting that we have spent about almost 5 or 6 hours. There is other meetings I am
Biafra people. Leave us alone so we can work for Biafra. We are here to restore Biafra. I'm not here because of our leader Martin Namdekan. I'm not fighting for Biafra because of our leader Martin Namdekan. I'm not fighting for Biafra because of our Prime Minister Simon Egon. I'm not here because of our Prime Minister Simon Egon. No. I'm not here because of me. I'm here because of Biafra. I will fight for Biafra until I die. Only what will stop me from fighting for Biafra is when I break my last breath. Our freedom is not negotiable. My last. Ndị be anyị ọkwa unu na-anụ, biko confirm ọnụ na unu na-anụ ife our assistant prime minister na-ekwu, Maazị Oge Nkere. Achọrọ m Uchenna, biko confirm ọlụ m na unu na-anụ ife ọ na-ekwu ọfụma, because ọ bara ulu na nga na-akpọ something unu ada aghọta ọ unu ada anụ ya ọfụma. Please, ofu onye confirm ọ, daalụ. Our freedom is not negotiable. And our freedom, we must get it. Thank you. Thank you, Victor. A few minutes ago, we have a beautiful song that we dedicate to our mothers, our sweet, genuine mothers, wife, niece, sisters. It's touching. It's rare. Thank you, Senator. It's hard to find true mothers, true sisters that won't betray. In the history of mankind, they have betrayed a lot. And when you find the genuine ones, you hold them so dear. You show them love, kindness. We appreciate all the Biafran mothers, all the pioneers, our mothers that are working tirelessly to make sure that our dear nation, Biafra, will not be annihilated from the surface of the earth. We appreciate you all. We say thank you. Thank you very much. Please, I encourage the media team, both home and abroad, whatever you can do. So our message will go across the entire Biafra. They need to know what's going on. They really need to know what's going on and what is facing us. The enemy that have tried to hold us down, they are not playing. They are not joking. They are not. They can try. They can do everything. But at the end, just like Onyendu said, Biafra must still surely be restored. Nothing anybody. Thank you, Senator. Biafra is God's own project. It's ordained. The question is when? Do we want it to be today, tomorrow, next month, next week, next year, 20 years time, 100 years time, or we want it today, tomorrow? It's in our hand. And based on what is happening in this global community, in this global world, over 80% of the countries are sold out, biased, evil. When I say countries, I mean the leaders. They are so evil. More than half of them belong to some secret cult where all they derive from is to make the blood of the innocent. They use the blood of the innocent to renew their contract with the devil that they have sold their soul to. So that's why we Biafrans need to be careful, so that we're not going to be part of those that they will use for their evil sacrifice. Those that are disturbing
Unu aghọtala ife ọ na-ekwu kịta? Ndị Fulani bụ ndị na-eji mmadụ eme sacrifice fa na dia governors. Ọkwa unu mana ndị governors anyị a na-emegoduba anyị islamize na ọgbasara ọfa fa niile enwesigo private jet fa na ndị nwunye fa ga-eji wee jee gbaa ọsọ gbaga n'obodo ọzọ wee na-eme their own live their life. Ọ ifefa ji ezu ori ego. Last week agwa m unu na o nwere onye Anambra na challenge Soludo na o ji 90 billion loan to federal government. Maka na onye aghụghọ nwe onye aghụghọ enye ya. Ndị Nigeria gọọmenti ga-eje na another country borrote ego. Na ego mmanụ fa na-ele ọ dịrọzi enough maka na nwa bekee na-ebu oil free. So Nigeria gọọmenti je borrote ego si asị na fa ji achụ terrorist ebunyefe ego. Fa natazia ndị gọvanọ nọ na all the states, ndị nke Southeast especially, nya ndị Biafra nọ na Nigeria politics, fa bịa sị na fa jie na-achụ ndị IPOB. Mana loan nke Charles Soludo ka onye Anambra na-ajụ ya sị 90 billion. Kedu ife iji alụ na Anambra? Anambra dị ka ọnya bụ the worst. Ụzọ fe nwero. O nwere ife fa nwe. No industries ebe people ga na-alụ ọrụ wee na-akpata ego fa ji eli nri. Ego a bụ ego fa na-ebupụ because fa afụgo na Fulani will never stop. Onye ndu kwuru esi Fulani are the only people who do not stop. Sọsọ anyị nwa emere ananya elu ụzọ. We can't be forgetting this. Fulani the only few, including fa na ndị ọcha. N'anya Biafrans, proper conduct of census ga-egosi na ilu 80 million. Fulani eluro 30 million. Ndị obodo ndị mbi na befa, unu ma ndị mbi na befa, including foreigners, fa dị 66 million. So iji kọfa na Fulani anyị karịrị. But kedu ife anyị na-eme? Anyị na-agbachi nkịtị. Abịa gobie anyị all the Ifajunas or all the Okpabiasika, according to onye ndu, that they will buy some of you. They will buy you over. Like Okpabiasika and the Ifajuna. And you will be working for them. All these governors, fa na nwunye fa na ụmụ fa ụfọdụ fe nwetesigo citizenship in other countries. They can buy it. O nwere ife dị impossible n'ụwa ime. So etu a fa kiaro na ọbara ụmụ be anyị na-akwafusi. They don't care. Anyị nwa bụ ndị nke anọ abroad. Ụfọdụ gara akpọ gị ajụọ gị nke ajụọ gị nke a. Ịjụ ọnya like mụnwa onwe onye kpọọ m na-ajụ m nke a ji mee nke ọzọ nke nsi a ị na-atụkwa ego. Ọ sị m tụọ kedu onye ya na-atụla ego m si ya kee ka Biafra ga-esi bịa. Ọ sị m so na ọka ya bịa tụbalụ m ego. Or drop or he banked the phone on me. But him and a phone number m na dị displayed here. So mụnwa ama adam ajụ anybody kedu ebe isi wee nweta my number. Ọ bang ya phone on me. Mana ọ chọkwa ka Biafra bịa n'ikuku ka Biafra ga-eji wee bịa. Ndị be anyị onye ọbụla kwụsịsịla onwe ya asị. We should stop lying to ourselves. All the traders nọ n'Idumota nọdụ na kedu afa ebe afa nọsi na Lagos, ndị nọ trade fair. Ofu onye n'ime fezugo ka ndị nke nọ Ariaria ka ndị nọ n'Ọnịcha ijezie n'ugwu Hausa. Anyị nwelu ndị ga-enye anyị Biafra. Amarọ m ife na-abafa n'isi. Amarọ m ife a ga-agwazi ndị be anyị ka ndị be anyị wee nwee ike ghọta na Nigeria gọọmenti achọrọ unu. They are just sitting on your head. Na-eli ife Chukwu nyere unu.
Ndị be anyị ọ na-asọ nsọ enjoy their wealth, live very well. Idnabula, you sleep well. Chief ụmụ geje school. Biafra enyefa free education. Because we have the money. We have the resources to give us that money. To give us that good life. But how do we do it? So, onwe ife APM who yesterday nkansi unu na information minister ekwere repeat. Ọ na-enye m obi aṅụrị. And if ọ bụ na nekwa Biafra na anyị nwa. Just one thing, please my people, donate. Go to that our website. Igarania. Let me bring it up again. Igana that website. Yes, Restoration Hopes. You will put S at the end of hope. Hopes.org. Eba wabu our new website. Makanunu manandi, the last batch of saboteurs mail exit na June. Na fa maybe a lot of things. Ndị a bịara ịzọ Biafra. Ọ ndị na-achọ position. Maka na onwe ka human beings si eme. Fafu ebe people gbakọrọ ọnụ. They want to go and boss them. Mana ọgbakọ anyị abụrụ ọgbakọ ebe a na-achọ position. Ọgbakọ anyị bụ ebe ọbara ụmụnne anyị na-akwafu. Anyị si na anyị adịrọ happy. Na anyị chọrọ ka anyị nwere onwe anyị. Anyị chọrọ inwere onwe anyị. Anyị adachọ ndị na-asụ impeccable English. Anyị adachọ ndị nwelu degree. Ife anyị chọrọ bụ onye ga-ewetu onwe anyị bịa savọ ka Biafra bịa. Ejiro education enwe freedom. Amụpụta mmadụ onye anwa nwe right to his or her freedom. Anamụ mmadụ with education. So every human being nwe right to be free. You don't have to be free because na ịgụrụ oke akwụkwọ ma ọ na ịgụrụ chacha. Ọ ife a bụ problem anyị. Anyị bụ ndị na-asụ asụsụ a. Anyị alaikike ọchịchị. Ịrapụ ife ịbịa na-akọ ife ọzọ. Ịbịa ka ị nwere onwe gị from ndị a na-akpagbu gị. Ịnọdụ na-achọ position. Position iji eme gịnị? Ma ị na-ekwu onye a na-asụ oyibo, onye a mara asụ oyibo. Ọ ife anyị bịalụ. Amakwa m oge fa na-criticize PM maka isu oyibo. But PM agaro university na an English country. OJ university na a country. Ndị adasụ English. Russia adasụ English. China adasụ. Even Finland adasụ English. Ifuge. Ife Alex Tobu jasụ English bụ na nwunye bụ an English woman. For communication sake, o wee mụọ English. Ije Finland fada anụ English. So ndị be anyị kwụsịnụ mentality a. Ọ dị enyela anyị aka. Anyị need ka anyị mee ngwa ngwa meghara ọdachi. Na Fulani dị very serious. It's not a joke. Ọ ka na-adị ndị be anyị ka egwuregwu. Ị na-asị fatu ego, fasị gị ego gịnị? Fa na-asị gị ego gịnị? Ndị lobbies anyị abụrụkwa charitable organization. Neither is our lawyers. They are not charitable organization. Ndị na-ekpelu PM ikpe fabụrụkwa ndị Biafra. Nke ị ga-asị kafa mee ya voluntary. Because this our APM here. His time is money. Mana onye na-akwụ ya nobody. Ọ na-emela anyị ife on voluntary basis. Even ndị na-agbara anyị egbe na-echedobe anyị. Fa na-eme on voluntary basis. Ifuge. So nwere onye ga-abịa here ịbịa expect. Let me be the boss. Boss onye ka ị na boss. Ọ ndị a nwụrụ anwụ ozufa dị naanị. Ka ị ga-eje boss. Please my people, onye niile chọrọ ime ife a nya wepụta mmụọ Chukwu ji kee ya bịa mee ife a ka anyị pụọ n'aka ndị Fulani na nwa bekee. You know. Hello Atopat, thank you for joining us. Thank you so much. All must continue to hail Biafra. So we need ka m gwa unu eziokwu.
oge ndị Britain na-anụ ọgụ with Hitler ma oge fa na-anụ with ndị America na 17 something, Queen of England yi military uniform solu fa na-alụ ọlụ. Picture gosili ọ dị n'ịntanet. Ọrụ onye bụ Queen wee chịsịa ndị obodo a. But oge anwa ọ na-abụrụ ya iso ndị befa lụọ ọlụ ka fa nweta obodo fa, ka fa nwee their independence, because fa nụrụ ọgụ rinne. Fa bụ ndị chọrọ ịnụ ọgụ wee na-ezu ochi na another country maka onwere ife fa nwe. The highest thing na-egro n'obodo a bụ potato na onions. Ndị be anya onions ka mmadụ ga-eji dị ndụ mba. So ife niile fa na-eri fa na-eweta from other countries. And fada akwụsị fa nwee written constitution. Fa na-echenji oge ọbụla fa na-echenji like ndị America constitution fada agbanwe. Fa kwuru ana fa ekwugo ndị obodo a bụ ndị ahụ wee etu a fa na-amịgharị ka agwọ. That's why fa na ndị Fulani ji wee nọdụ in agreement. Fa na-ebu oil Fulani a na-spread na Islamize. These people dey very strategic. Ịgafe oge nna fa bịa n'Owerri bịa nwee that family fa nwelu de wee mụsasịa ndị a na-asụ Owerri like anything else. Fa wee jekwa n'Igwe Ọcha jee dobe nke na-akpụ isi anị raka ezi a na-akpọ Asari Dokubo. So fa dị very strategic. Anyị nwa na-eme na ịma ife ka anyị gosizie na amamife anyị anwa. Ndị nọ n'ụlọ unu ji ego, unu jisi ego tụba na ego ka anyị wee gbapụta onwe anyị n'aka ndị Fulani. We need the money. Go to restorationhopes.org. Ebe anwa ka ị ga-anọ wee tụọ vote gị. I nwee the opportunity gụọ ife niile dị na the website. You know, anybody can go there. Ọ dịrọ restrictive. O nwere onye amaala iwu si ya ejekwana there. Ma ị gụrụ akwụkwọ ma ị gụrụ akwụkwọ, you have right to it. Anyị niile bụ Biafra. Anyị adịghị enwe nkewa in our midst. We don't want to act like Nigeria. Maka na ọsọsọ Nigeria ka a ga na-eme class distinction. Ị nọrọ na my class, ị nọrọ na my level. Biafra anyị niile bụ ofu. O nwere onye ka ibie. Isi akara isi. So let us continue to listen to our APM. Whatever we are doing, please don't tag him. Whatever we are doing, hold us responsible. Where he is now is incommunicado with the rest of the world. When he calls, when we hear his voice, he goes based on what he hears from Mr. A and B. And he might be in duress. Please leave him alone. We here will make the decision. We are the one taking the bullets. We are the one facing the enemy here. My people, I deviated a bit. If APM na-akọwa here, o nwelu ndị na-eje enye PM nsogbu. Unu mana that phone number eji akpọ PM n'ebe ọ nọ. Unu zoro ezo, ọ dị na public place. Ọ bụ na ije na prison, ije prison visit. I have been to prison visit a couple of times. From my own practice and from my boss's practice. Ezigam prison visit. And I know how it is. Unless manke ndị Finland or dizikwa iche. The phone na dị in a very strategic place for all the inmates. Onye chọ ọbịa ebe anwa na-ekwu okwu. Ị na-ekwu onye ọbụla na-anụ ife ị na-ekwu. Okwu gị
enwero privy ị nwero right ka eje kpọba gị n'ime room. No, ebe anwa ọ dị ka ị ga-anọ na-ekwu okwu, onye ọbụla na-anụ ife ị na-ekwu. Then una na-akpụ ya oge ọbụla na-agwụ ya gịnị? Unu amarọ na ife niile a dị recorded. Ya ka o ji si unu akpọzina PM. Unu akpọzina PM. And adị m sure na ndị ọka njọ n'isi bụ ndị CRC na their group. Ngozi pụta ọsị gị na PM si. Onye nke a pụta ọsị na PM si. Unu makwa na onye eji eji na adeje apụta publicly asị ọ sị nke a, ọ sịrọ nke a. You are caging the person the more. Amarọ m ife na-eme anyị n'isi. Ndị Igbo anyị ụfọdụ a na-ebehave ka ndị ala na-ayị. Yet fama ife fa na-eme. Ife onye eji eji oge ọbụla ịpụta n'ịntanetị ọ sị nke a, asị PM asịrọ, ọsịkwa asịrọ. Unu amara na unu na-implicate ye the more. Amarọ m ma Fulani mere anyị ife a. Yes, NK. Oh, height of wickedness. Amarọ m nọọ ife na-eme ndị be anyị ife a. Anyị achọrọ ịdị n'ofu, anyị achọrọ iji nwayọọ. Ndị a na-eme ife a bụ ndị na-eklem na fa gụrụ akwụkwọ, fa jekene gụọ maka freedom fight. A country na fight for their freedom, fa na dị 100. Enwe grupu nka, nwe grupu nka, iche na unu ga-enweta nya bụ ife. And ife a bụ aka ọlụ ndị ilo unu. Ka anyị wee na-anụ ọgụ among ourselves, fa dị busy na-destroy ibe anyị. That is ọ na-abụ nlokata ife nya ka ndị be anyị si elo ilulo. Ọ na-agwụ m ike. Ọ na-agwụ m ike. Kedu ife unu ji bọsị n'ọchịchị ka a sịkwa na ọmụnwa mel karịa? Ndị kpọrọ unu Igbo enwe eze, unu lo na fadị mistaken. Ọkwa nkwube kịta asị mekwuzi na ndị Igbo. Our people, some of us ka isi eme omume ọ na-asa afọ. Ife a bụ onye unu ma unu chọọ ka ọ pụta, ka ọ nọ aghụghọ ka unu na-aghọ na unu achọrọ ka ọ pụta. Unu anaghị akpụ ya na-edistọb weda munu ife ọbụla unu kwuru a ga-ajụ ya ajụjụ n'enu. A ga-ajụ ya ajụjụ. Rapụnụ nwoke a aka ọnya ka APM na-ekwu ebe a. Si unu akpọzina this our PM, unu akpọzina ya. And we will make sure we make the right judgment. Once upon a time, our leader Onyendu said he will not take order from the Wazirike. And he went ahead and piloted this great movement with good judgment. No matter that he made a mistake with saboteurs surrounding him. Once upon a time, our Prime Minister said he will not take order from Onyendu because he don't know what's going on where he is and he might be under duress. And sometimes messages coming from Onyendu might be uttered. And we still have the same playbook, the same tactics. Nothing have changed. Leave our PM alone. We assure you, people of Biafra, citizens of UK, we will make the right judgment. Judgment that will free him. Judgment that will free our leader, Mazi Nnamdi Kanu. Judgment that will give us our freedom. And for over 20 years, our accountability group have been finding how they will destroy this movement. Our leader, Mazi Nnamdi Kanu, they have labeled him, they have said he stole IPOB money, he ate IPOB money. Fast forward to our Prime Minister, Mazi Samuel,
At the time, they labeled him that he worked with Nigerian government, he worked with Tinubu, he stole Biafra money. Then the APM, the acting prime minister, is not exempted. The same people with the accountability group are doing the same. They never change. Whatever they throw upon us, we will withstand it. But let me assure you that Biafra must be restored. And I believe the genuine Biafrans here in this town hall meeting and those watching, they believe Biafra is here. And we also want to use the opportunity to send a strong warning: there won't be no election. Nigeria election in Biafra, that will not happen. We'll do everything we can. The de facto government, they are going to take a bold step to make sure that the Nigerian terrorist state don't conduct any election in our territory. Only election that will be conducted will be Biafra election. I came across a tweet. It's about one of the handler of the Nigerian terrorist state, Peter Obi. I don't know if we all remember who Peter Obi is. Peter Obi is an able man who worked with the same country called Nigeria. I quote from what he said. Peter Obi said that Nigeria breed the criminals, and Peter Obi once is a governor in Nigeria before Biafra was redeclared. So Peter Obi, being a politician of the Nigerian state, Nigeria breed Peter Obi. Peter Obi is a criminal. What is Peter Obi doing in United States of America? He's running around, deceiving those that he want to deceive, getting ready that he's running for election for 2027. If you are a Biafra participating in Peter Obi's activity, you will be held accountable. Whatever. Yes, ndị be anyị, ama m na ndị onye ndu kwulie, and ife niile onye ndu kwu na-abụ eziokwu, na sọsọ Fulani bụ ndị ada elozọ. Anyị nwe very very myopic memory, short memory. Anyị a na-elozọ ka anyị na-elozọ well ọfụma very easily. My people, ka ntinye link ebe a, onye chọrọ ijoin, onye anwa click the link. Peter Obi, unu ga na-elote nwoke amachikwa Nigeria. Enwero anything against him, but ọchịchị ya ịdị na-esi ọnwụ ka ọ na-achị ka ya jee chia Nigeria na-eme campaign be disorganized ụmụ Biafra. Anyị nidirozi ya kịta. America is about to recognize Biafra. Onye ọbụla gbara ọgwụ ya nwụọ, onye mekwana na ya na-eji votu Peter Obi maka na ndị nwa bekee na ndị Fulani edego a memo. Sahara Reporter Showore kwulie that there is a memo that an Igbo man can never rule Nigeria. Kedu ife unu na-azọlụ Nigeria for? Nigeria don't love you. They don't want you. Even last time, about 2 months ago, Peter Obi na-ebe akwa na akụtụrụ ụlọ nwanne ya na Lagos. Amarụ mmadụ man n'isi ọ dịkwa ya mma. Ọ chọrọ ịchị Nigeria, ọ chọrọ ịchị Nigeria. He can rule as a Biafra leader. Ma ọ bịa nye aka bupụta ego niile anwụ ozo weli azọta Biafra. Etu a ka Ojukwu ọkwa Ojukwu bụ onye isi anyị na Biafra tinyelu this Peter Obi as a politician. Ya the same apga ka Charles Soludo nke a na-egbusisi ụmụ be anyị. Ama m ife na-eme ndị be anyị biko. Peter Obi gburu ụmụnne anyị wee tụnye n'Ezi River upon the fact na o disappoint Ojukwu. Ọ ṅụrụ Ojukwu iyi with family. Amara m iyi ha na-aṅụ ma ọ na-awọkụzikwa. Si na ya mara pụnata apụga.
ojukwu aka nwụrụ anwụ ọjọmpụọ solu Atiku febanye PDP osi PDP fekapụta ndị obodo a mbi wee kpọọ ya maka ndị obodo a bụ fanwe Naijiria. Ndị Fulani na ndị Yoruba bụ dia caretaker. Ọ bụ na ụnụ amarọ fa wee kpọọ Obi wee bịa ebe a. Obi anata chenjie from PDP ọpụọ jee meghe Labour Party. Ọkwa ka o wee bụrụ na ndị be anyị so na the election. Ndị ọcha anaghị anyị control na-enye anyị ọda ife anyị ga-eme. Ọrụ ụmụ nwoke fa bụ ka anyị nwa bụ na fa nwere ngwa agha, anyị nwa ga-alụnwu ngwa agha nke anyị. Ọfa nwa lụrụ anyị ogbunigwe. My people, onye ọbụla, onye niile ma ndị anọ Amerịka na-eso Obi, ọbara ụmụ Biafra egburegbu ga-achụ ụnụ aja. Obi kpọrọ one policeman o yuzu during EndSARS wee gbuo ụmụ be anyị, I think before EndSARS, n'Ọkụzụ wee kpọrọ ụmụ be anyị wee wunye n'Ezu River. Onye ndu had that thing at the back of his mind. Ifo Peter Obi me. O betrayal Ojukwu number 1. Number 2, o gburu ụmụ be anyị. Ka ife unu na-esori ya. Number 3, o si na Biafra end go 50 years ago. So onye na-eso Obi amarọ ma onye anwụ ọnwụrụ tinye n'isi. Biafrans, ọ bụrụ na isi na ịbụ a giant, you can never bend down to a dwarf. You have to stand tall as the giant that you claim to be. Anyị na-asị na anyị ma ife na anyị gụrụ akwụkwọ, anyị ma nke amalụ nke ọzọ. Fulani ewere isi unu na-aṅụ garị. Onye ọbụla turn auto sabotu a na sabotage ife anyị na-eme. We are not giving up. Fulani akụzigoro anyị ka esi ali ka esu non-stop. Anyị nwa, we will not stop. We can never stop. Emesia ọ ga-ede constitution ga-abụ the final constitution. Ọ ga-adị there that onye Fulani can never come to settle in our land. Ndị na-akpụ isi anyị, they will never come to our land to come and adulterate and infiltrate our land. Anyị nwere anything with them. Very soon ọ ga-akpọtụ ọkwa ndị obodo a mbi. Very, very soon. You know, very soon ọ ga-akpọtụ maka na unu bụ ndị eliri ugburu unu eri. Unu wee na-alụrụ ndị Fulani ọlụ. That will befall Peter will befall you wherever you are. Disease from evil. Remember, the Mazur crackdown of 2016 and 2014. Peter Obi, governor of Anambra State from 2006 to 2014, involved in crackdowns on the movement for the actualization of the sovereign state of Biafra, which is Mazur, in Onitsha. In the order of Peter Obi, reportedly killing of hundreds of members of Mazur, which Peter Obi criticized for imposing a curfew and allegedly overseeing extrajudicial action via his security network, including SARS in 2013. Over 50 bodies suspected to be Mazur or IPOB members were found in the Izu River, prompting accusation of state orchestrated massacre. Critics, including Rilo Omogri, claim Obi suppressed Igbo separatists for political gain. Yeah. Obi at the time killed members of Mazur for his political gain, for his political ambitions. Please, media team,
It's time we put a package so we can send it across the whole world, especially here in the United States of America. We need to do whatever we can so Obi will be held accountable, just like Wike. Obi killed Christians in Biafraland. Peter Obi massacred Christians just few days ago. Obi quickly jumped to condemn what is happening in Zamfara, but never condemn what is happening in Okiwe. Never condemn the killing in Eyamufu. Never condemn the killing in Aaron Newsall. And you Biafrans that are supporting people, shame. Yes, my people, ife APM na-ekwu ọ ife ziri ezi and ọ ife mere eme. O nwere onye n'ime unu n'ebe a na-anụ ife m na-ekwu gasị yes, that na Obi na o mere ife a na-ekwu. Thank you, Henry Chidi, daalụ. N'anya, my people, o nwere ife a na-asị na mmadụ ekwugide mmadụ n'iwe. O nwere ife a na-asị na mmadụ bụ onye na-akwụba aka ọtọ na ọ na-ekwu eziokwu. Ada ekwugide Peter Obi n'iwe, ife niile a na-ekwu maka Peter Obi bụ ife o mere. Unu na-afụ ya, o jee ugwu Awụsa, ọnọdụ ebe anwa, ya na ụmụ ala ma jiri nyanwa anọdụ naanị with them. Maka na ndị ugwu Awụsa dị anọ n'oche. Fada enwe oche na befa, ọsọsọ ute kafa na-enwe. Fa pụta fa nọdụ naanị na-eli nri. Osolufa enwe flood n'ugwu Awụsa oje. Mana ife niile ha na-egbu n'Imo, nke a na-egbu na Nsụka, nke a na-egbu n'Enugu ụzọ wani, nke ife ndị o tinye n'Ezu River, ọ ife a na-eme na be anyị. Ọ ma ekwu okwu. Ọ chọrọ impress ndị Fulani, his slave masters. Onye niile na-eji votu rie kịta ma na ọ na-evotu for ọnwụ ya. Maka na ọbara ụmụ be anyị egburu ga-achụ onye anwụ ọsọ. Etu o si achụgharị Ngozi Ọra bụ Fulani kịta. Etu ọ ga-esi wee chụọ vam chụọ ada ndị ụchụ. Etu a ka ọ ga-esi chụfa. Ngozi Ọra bụ Fulani na-aza Ngozi, ọ bụrụ onye Igbo. Ngozi bụ onye Fulani, onye Jigawa. Ọ bụ political party member na Jigawa steeti. Unu fụrụ ya oge m wepụtara ihe ya. Ndị Jigawa nọ na-ekene. Not too long ago, 3 weeks ago. Ụmụ ndị nzuzu ndị Igbo fatụsịarị ego obuluje bunye ndị Jigawa politicians. Ọpụta kịta sị gị PM said that Ogenkere and Amandabiri and Elias should withdraw the case. Indeed, ọ ga-eje ma rọdụ n'imi. A ga-atụ ya nga. That Fulani woman, ọ ga-eje nga. Ọ ga-eje nga. N'enu ndị niile nọ na Amerịka, Peter Obi na-eje campaign. Nwoke anwa bụ onye ahụ wee tụọ anwụ unu fụrụ ya. Ọ ghọgburu onwe onye alụrụ mani. Ọbara ụmụ Igbo juru Peter Obi n'aka. No election for Peter Obi. Nke o jele eje before o winu. Kedu ife o mee? Ọ ga-anapụrụ ya. Ọ ka o wee na-distract ife anyị na-eme. Ka o wee na-asavụ ndị ọcha kpọlie oku. Hey, gịnị na-eme ndị Igbo ife a o? Ha, alili egbuo m. Yes, our brother Henry say God bless Mr. Ogenkere and keep him safe for the real Biafrans, because we have 2 Biafrans, 1 stomach infrastructure, Biafrans to real Biafrans. Yeah. Stomach infrastructure. Ndị be anyị ogologo akpịrị ajọka. Anyị nwanwe mmanụ a Fulani na-elie wee na-ego egbe na-egbu anyị. Gumi wee si governors equip and arm Igbo boys to fight IPOB, and they are doing it. And I fight IPOB.
unu ghọtakwara ife unu bụ. Onye ndu chere echiche before kpọọ that name. Indigenous people. We are the indigenous people. How can you be there shooting yourself with your own gun? Na-agba onwe gị egbe n'ụkwụ. Gịnị ka ị ga-eji wee gagharị? Mmanụ a bụ nke anyị. Ọ dị na be anyị. Kama anyị niile ga-agbakọ ọnụ, were ofu ọnụ, were ofu obi, wee nwetebe anyị ka ndị Fulani. Una funugo onye Fulani pụta na-akọ Shetima ọnụ. The last thing. Fada gị iche iche. Fulani na-aga ka arụrụ. Onye isi fabulu ụzọ fa niile sori ya n'azụ na-aga. Gị na mmadụ na-eme ife, you watch the person. Otherwise, you won't know how to strategize. Ịnọdụ na boxing ring, a na-echi ya gị up, a na-echi ya gị na-ene anya ndị na-echi ya gị ka ị malụ makwa ndị nke gị. Onye gị na ya nọ na ring akụtuo gị. You have to be focused. Anya dịrọ. Onye nke a si ebe a, onye nke ọzọ esi ebe a. Ngozi onye oshi, onye aṅụrụma, ije na hotel room ya na Finland, nwụsịa mmanya, bọtụrụ mmanya ju ebe niile. No, ndị iberibe a na-esu ya mara onye ọ bụ. Onye Fulani. Ife a ka ụmụ nwaanyị Fulani na-aṅụ na mmanya. Ngozi bụ ezigbote onye Fulani. Ọ na-aza Ngozi maka na eku ya eku wee si Meduguri bịa n'Igbo oge ọ dị 3 years. Ya ka o ji aza Ngozi. Ndị be fa bụ Fulani. The same thing with Peter. Anyị amara ebe onye nke anwa si esi. Peter lost to Tinubu after Tinubu failed. The electoral law ndị Nigeria si na ị ga-win na federal capital, both Lagos and Abuja. Peter Obi win there. Gịnị bụ na Peter Obi a fight Rose? Ọ bịa na fight anyanwa. Cowards. O nwere ike fight ka o nwete his right that no win the election. Eweli enye Tinubu. O iji gosi unu ife anwa asị na edelu memo na Igbo man can never rule Nigeria. Una fugo no ndị ọcha, ndị a mbi na befa na Kedafia na Fulani melu that agreement. That's why Faji wee kpọọ Obi, because Obi bụ their slave. Where what to do? Or if a master na-eme the slave, they will call you and give you terms and conditions that you must comply with, or else. Debe anyị, oge elugokwanu. O nwere ife nwanne gị ga-eme gị n'ụwa ka o luo gị n'ọkpụkpụ. Ka amara m ife anyị mere onwe anyị nke m ga-asị ka agbaghara na agbaghalụ gịnị. We have to remain united. Contribute money for now. Ndị be anyị contribute on ego for now. Yes, we need to contribute money for now. Yes. Halimatu Abubakar, yes. Amam Ohafia. Ohafia. Ndị be anyị na-esue ọnwụ si mmanya ọ na-ekwueri. Before ndị a na-esue ga-ama ụdị mmadụ onye ọ bụ. No onye aṅụrụma. Then ọ chọrọ, ọ sị na PMC ka ewepụ ikpe na court. Why o ji asị ka ewepụ ikpe na court? Gịnị na-atụkwana ya ụjọ? I still have that voice. I can play it to the hearing of everybody. Mana PM asịa fall back to Breji. Omelie. Ọkụnụ wefu na onye wayo. Onye wayo. Fulani gwọgburu onwe fa n'ọgwụ. I'm sure na o welugo afa ndị niile a na-esie wee gwọ ọgwụ. Fa wee na-ezuzu na-esie. You know? Fa wee na-ezuzu wee na-esie. Ka m chọta that her voice. Na-egekwanụ ntị ndị be anyị. We're not going to move ourselves. I'm having
I'm having fun. Ọkwa onye na-anụ ọgụ. Ọnwụsịa mmanya ọ na-ekwugheri. Biafra is coming and fully restored. Fully. So, on that note, I think that's all I have to bring to the notice of Biafrans. One other thing I wanted to let Biafrans know is that our Prime Minister have ordered Elias and Ogekere to withdraw the suit they have in Washington, D.C. again. Unu anụghị ka o si ekwu okwu ọnwụsigo kaikai. Ọ na-ekwu okwu ka onye atụdoro aka na akpịrị ọnwụsịa mmanya voice akrak ya na-egekwa ya ntị. Let me start. Ọ sị I am having fun. Onye na-asị na ya na fight for Biafra ebe a nọ na-egbu ụmụnne anyị ọ sị gị I'm having fun. Mmanya ọnwụsịrị anọ na-ekwugheri gekwa ya ntị. We're not going to move ourselves. I'm having fun. Biafra will be coming. We're not going to move ourselves. We are not going to shake ourselves. While we sleep, Biafra is coming and fully restored. Fully. So, on that note, I think that's all I have to bring to the notice of Biafrans. One other thing I wanted to let Biafrans know is that our Prime Minister have ordered Elias and Ogekere to withdraw the suit they have in Washington, D.C. against my humble self. And they have I'm having fun. Biafra will be coming. We're not going to move ourselves. We are not going to shake ourselves. While we sleep, Biafra is coming. We are not going to move ourselves. We are not going to shake ourselves. While we sleep, Biafra will come. Ngwa nene ya. Onye isi dị mma ka o si ekwu okwu. Onye gasị na ife abụrụ voice ya bịa gwa m. Onye anwasị bịa gwa m na ife abụrụ voice ọra bụ Fulani. And fully restored. Fully. So, on that note, I think that's all I have to bring to the notice of Biafrans. One other thing I wanted to let Biafrans know is that our Prime Minister have ordered Elias and Ogekere to withdraw the suit they have in Washington, D.C. again. Nke a bụ okwu asị ya. O jesigoda kọtụ ka o jelie nya. Unu anụghị maka nkwuru ana m substantiate with either a video or a voice message. Hello, Kalu, ndewo. Shame unto you. Woe unto you. You must have been a foolish human being on earth, supporting the same evil man that killed your son and daughter. Peter Obi is evil. Please, I beg of you, media team, put a comprehensive package for Obi. You need to go viral among those that have colluded with the Nigerian terrorist state to kill Biafrans. These evil people don't mean well for Biafran people. What about the financial misconduct or allegation against Obi? Peter Obi misappropriating Anambra funds, particularly during his 2023 presidential campaign. The 2021 Pandora Papers reveal his offshore companies, raising allegation of conflict of interest and potential fund diversion into personal venture like Fidelity Bank. Critics include Omoyele Sowore, also accused him of diverting Anambra internal development scheme. And this is the same Peter that some are calling to be their savior. Peter Obi, I wish Nanga Batamua can be in US. You are deceiving the Biafran people, killing the Biafran people. Please, media team, we really need to expose these people more. We need a special file that will take to Washington. All of them that have colluded to kill Biafrans.
both Wike, Hope Rosalema, Oti, Mba, Omai, Soludo, and for those in Biafraland, if you are watching me, you know what to do. If you know your enemy, before your enemy get to you, get to that your enemy. If you don't, you know what will happen. When a great man called Benjamin Netanyahu was speaking yesterday, Benjamin Netanyahu made it clear. Those that they have brought down, all the enemies that have come to kill the Israeli people, starting from Hezbollah, they went ahead and they took down all the heads of the Hezbollah. They took down all the head, the blood-sucking head of Hamas. They went ahead to Iran. All the generals, commanders of Iran were also taken down. So that the threat will reduce. Or so that they will be free. All these evil people that are bringing this enemy to Biafraland, they need to go down. You know what to do. If you can't, fund your freedom. Fund your word, freedom. Freedom is not giving, but it's taking. And with what is found happening around the world now, with this Islamic jihadists telling you that they are here to take over. They are taking over everything. They want to take over your home. They want to take over your village. They even want to take over your wife and turn your wife to sex slave. They even want to take over your children, your daughter, rape them. Yes, my people, they want to Islamize us by killing us, we the Christians. Now, ndị be anyị, o nwee vidio m wetara na platform our APM. Ka m kpọrọ unu da vidio ka unu ga-enya ntị. Maka na a na-ekwu ife a ụfọdụ ada aghọta. Ụfọdụ ada aghọta na nsogbu dị. Ezigbo nsogbu dị. 2009, they burned 18,000 churches. This is so much more. These are their Islamists, Boko Haram. This is so much more of a genocide attempt than what is going on in Gaza. They are literally attempting to wipe out the Christian population of an entire country. Where are the kids protesting this? Yeah. Thank you. Thank you. Because no one will talk about it, so thank you. Absolutely. Nigeria, I mean, the fact that this issue has not gotten on people's radar. Right, no one's talking about it. It's pretty amazing. If you don't know what's going on in Nigeria, your media sources suck. You are in a bubble. And again, I'm not a Christian, but they are systematically killing the Christians in Nigeria. They've killed over 100,000 since 2009. They've burned 18,000 churches. This is so much more. These are their Islamists, Boko Haram. This is so much more of a genocide attempt than what is going on in Gaza. They are literally attempting to wipe out the Christian population of an entire country. Where are the kids protesting this? Yeah. Thank you. Thank you. Because no one will talk about it, so thank you. Absolutely. It's Africa. That's why no one's talking about it, and they should be. You can't read about it in mainstream media. It's sad, so thank you for bringing it up. Well, because the Jews aren't involved. That's why. It's the Christians and the Muslims. Who cares? It's just... The fact that this issue has not gotten on people's radar. Right, no one's talking about it. It's pretty amazing. If you don't know what's going on in Nigeria, your media sources suck. You are in a bubble. And again, I'm not a Christian, but they are systematically killing the Christians in Nigeria. They've killed over 100,000. Ndị be anyị ọkwụ na-anụ gị. Ife a bụ onye ọcha ọ sị na ya bụrụ Christian, ma no his observation. Ife ọfụ ka ọ na-ekwu onye a bụrụ a governor of any state. Ife ọfụ ka ọ na-ekwu. So amarọ m ka ndị ọcha ga-esi bịa na-agbachitere anyị ọgụ n'ife na-eme na be anyị. Onye ọbụla ka ịtụba na ego ndị be anyị, ọ bụ na ị ga-eje boro maka na
iboro ego mee invest na Biafra ife anwa bụ olileanya ọ agụụ nwelu nchekwube Biafra bịara na you will get your money double. Any investment ime na Biafra ọma aghọ gị afịa mana ije weli eje lụọ nnọọ skyscraper na Lagos ịlụsịa ya fakutuo ya ọ Fulani jide gị na Biafraland n'ime Biafraland fajide ndị moto febulie banye mọfịa ma ndị fa ga-egbu bọkasịa anụfa belu pati ndị fa chọọ ma ndị a ga-enyefa nya bụ ransom festil gbukwa onye anwa ọkazia mma na unu wetara ego a ka ime nya marọ m ife na-eme ndị be anyị n'isi ndị be anyị ji ego oge ọbụla fa na-agba nkwụ ị na-agba nkwụ inwere fichọ ịgba nkwụ ịnụọ nwaanyị ime wedin ime ịgba nkwụ ime nke a mee nke ọzọ ego stil ị na-aga n'ụzọ witi nwaanyị afọ ịnụ fajide gị na nwunye gị fekewa unu fagbuo onye nke a fedi na nwunye gị n'ike. Das ndị be anyị ka anyị dị nụ calculative. Ife a bụ nwoke onye ọcha na-ekwu ife na-eme na Naịjirịa maka na ama m na ndị be anyị bụ ndị Biafra ụfọdụ ndị bi na Lagos faghọtarọ fada ekwezi eje East fana onye bi ịnụ nwafa ọ bụ na Lagos ka fa nọ na-agba nkwụ whereas na anyị nwere our own land ebe omenala anyị na-enwe effect na-enwe power anyị eje n'obodo ndị ọzọ jee si ọnwụ. Ụfọdụ ga-asị oge a PM na ụfọdụ asị anya come home ya come back. Unu amarụ na a na-enwe ndị na-anọ in exile na-anụrụ ndị nke nọ n'ụlọ ọgụ. We are not the first. Ọ bụrụ mmadụ niile ga-anata ụlọ bịa solu unu before unu ekunie mee ife unu tosiri ime na this donation ada-eje na bank emie. You can do it on your phone. Baa n'ime ụlọ gị kpuchie dọ imesi anya ịpụta onwere onye ga-ama ife ime. Etu aka ndị Juu si wee fight ya Holocaust oge a na-egbufa oge anwa Germans na-egbu ndị Juu nzuzo kafa ji wee mee ife niile fame wee dị free. Onwere ife dị iche from us. You can just do this donation tinye how many millions with your phone donate that nije wele ego anwa ka ịlụọ mansion 10 100 emesịa Yoruba ewelu caterpillar bulldoze everything down. Isi na ịgo new car gị na your wife na family ma girlfriend ị na-agba n'ụzọ fapụta nwụrụ gị na ada moto anwa dọlụ n'ilo ozu gị sef amafia. Ọka gị mma na iwele ego moto anwa welu bịa tinye ka Biafra bịa so that oge Biafra ga-abịa ịdị settled. O wee bụrụ nọ ndị ọcha oge ọbụla ndị ọcha ga na-agwa anyị ife anyị na-eme. Oge ọbụla ndị ọcha bụ ndị na-akọwa na ife na-emebi na be anyị. This man ne ya o ife ọ na-ekwu hia na ife na-eme na Nigeria dị egwu. Suck. You are in a bubble. Not, and again, I'm not a Christian, but they are systematically killing the Christians in Nigeria. They've killed over 100,000 since 2009. They've burned 18,000 churches. This is so much more. These are their Islamists, Boko Haram. This is so much more of a genocide attempt than what is going on in Gaza. They are literally attempting to wipe out the Christian population of an entire country. Where are the kids protesting this? Thank you. If ọ da-ajụ bụ kedu kwanụ ndị na-protest onwero? Yes, Kalu, ọ na-agba m isi gburugburu. Mmadụ dịka Udele ọsị ka egbu onye ndu ka a na-akpọ uru agụ nọ na ife a ọsị ka egbu onye ndu. Oche na-egbusi onye ndu aza na Igbo man na a ga-arapụ. Oche na Fulani ga-arapụ ya ka ọ bịa mụbakwa mụtabakwa ndị Igbo. Fulani actually wipe every one of us. And that's what this man is saying. Boko Haram, not genocide. To wipe a whole generation out. This is why
some of us obi a na-agbawasị anyị obi a na-agbawa anyị onye gasị m wine ịma anata anago m several times ije try ya ka m setụlụọ na Nigeria meghe businesses ọkwa ndị ụlọ anwa little mee kwatuo that business even business nke m nwee n'obodo a ọkwa ndị be anyị kwatukwa the whole business but I'm not giving up. Onye dị ndụ nwere olileanya. You don't give up. I try go several times. Onye bi n'igwe ma na ma try go ịna ụlọ. After all, oge ahịa na-ada epe m mpe mana anyị nọkwa ya anyị nọ ya ka unu wee fụ. I'm not giving up. I'm not. So kedu ife ndị be anyị ji emegherizi like this? Ị mara na ị na-egbu nwanne gị because of another person. That person can never trust you unless ma na ibu mumu atụrụ ewu dịka udene anwanwụrụ onye ndu iyi oge ọ nọ na Turkey wee si onye ndu na ya ma arapụnata Biafra ya arapụ Biafra ka ya na family kpocha. Mana unu ma apụtasị God of mercy Chukwu bụ onye obi ebele because Peter Obi nwụrụ onye our leader, supreme leader Odumegwu Ojukwu ọ nwụrụ ya iyi na ya ma arapụ apụga ka ya na family nwụọ. One of Obi's colleague pụta kwuo ife a onye apụga si Obi na ime win na any election no ife ịṅụrụ ọgafe iyi no iyi ahụ ịṅụ na fight against you. Kedu ife iji wee rapụ apụga ikwele Ojukwu nkwa ka Ojukwu dị ndụ Ojukwu wee tinye gị ndị Igbo vote olu gị ịbụrụ gọvanọ. Now they chetezid all those things. Ife onye ndu ji si na Fulani they don't forget. Anyị nwa nwere very myopic sense. Our reasoning na the very short-lived. Emere anaghị elozo. Ndị Igbo elozogokwe na Peter gburu ụmụnna anyị tụnye n'Ezu River. Ndị Igbo elozogo na Fulani a nọ nnafa bụ Usman Dan Fodio bụrụ Tafawa Balewa bụrụ Sardauna of Sokoto. They don't give up. Onya ka iji wee need to donate to find our own nation. Make our own constitution that will never give them any chance of entry into our territory. If I need na no onyocha na gwa unu ife Nigeria na-eme na Nigeria. Other Nigerians or ndị na-aza Nigeria Hausa na Yoruba fa solu ndị Fulani. Anyị nwa na Fulani enwere anything in common. Not culture, not religion, not tradition, not economic, further economically viable. Kedu economic value onye Fulani nwe? So destruction igbu mmadụ ibe mmadụ onu ọgwụcha ife ji zụọ ndị Fulani. Ana m agwa unu Fulani bụ Arab. All their violent nation ka Arabs ji wee chụpụ fa. What's going on in Nigeria? Your media sources suck. You are in a bubble. Not, and again, I'm not a Christian, but they are systematically killing the Christians in Nigeria. They've killed over 100,000 since 2009. They've burned 18,000 churches. This is so much more. These are their Islamists, Boko Haram. This is so much more of a... This is Islamist Boko Haram. This is Islamist Boko Haram. Mana ịgwa ndị be anyị ụfọdụ fasị fa na-enye mmadụ nsogbu. As if to say na fa ghọtara na these people they dangerous to us. They are like epidemic cancer. Na-achọ onye ọ ga-egbu. Ego anyị kedu ife anyị amara na onwere onye na-anwụ n'ụwa etinyere ego. Etinyegodo ego you won't even know.
ọ bụ na onye ọbụla nwụọ kịta adonye gị n'akpati tinye ego ị ga-ekuni. Ego a bụ just a mere exchange medium, but your life matters, the life of your children. Kedu onye nọ n'ụwa a chọrọ ịmụta nwa ma ịmụta nwa isi ka ụmụ gị ta na iji afụfụ na ị ga-eje shop gota afụfụ dobele ụmụ gị? This is what we are fighting for. Since 2009, they've burned 18,000 churches. This is so much more. These are their Islamists, Boko Haram. This is so much more of a genocide attempt than what is going on in Gaza. They are literally attempting to wipe out the Christian population of an entire country. Where are the kids protesting this? If I see, where are the kids protesting this? Also, kedu so omenu na nwere ike protest. Or if I na-ajụ onye ọbụla na-ama jijiji, onye ọbụla na-ama lilili, o nwere onye chọrọ protest. That's what this man is asking. Even our APM told the media, do not escape showing the world, telling the world about P2B and his agenda. P2B Ocho Vice Ojekpolo Dati onye Fulani from Mauritania. Flood menu gwausa P2B eje. Mana ife niile a na-egbu mmadụ n'Osumowu, ife a na-egbu ndị mmadụ n'Orlu, ife a na-egbu ndị mmadụ n'Owerri, nke a na-egbu n'Ọkigwe, P2B will never talk. Kedu onye na-vote lie? Unu nidilie for what? Or ka oje mee gịnị? They will never allow P2B because they know that P2B will stop their Islamization agenda. Ma ọ bụrụ na ọ stop P2B, no election in Biafraland. Simple. No election. Our APM has said it, and so shall it be. He has said it. So shall it be. So shall it be, my people. Onye na-vote P2B, fikwa asaa n'anya. Fie no asaa n'anya. Ị ga-efi aka n'anya. P2B can never gain one single vote. Onwero no election na Biafraland. It can never happen. No election. And you that call yourself Ndibo, Ndi Bibio, Ndi Shakiri, Ndi Urobo, Ndi Edo, and you all kept quiet. Fight for your freedom. Do everything humanly possible. If you're able to get hold of focus of him and take him down. Baby, easy. Boy, yes. Purpose of him have killed thousands of Biafra. He needs to be held accountable. Peter Obi had killed thousands of Biafra. He needs to go down. Soludo have killed Biafrans. He needs to go down. No one have monopoly of killing Biafrans. No one have monopoly of taking anyone's life. These people have killed us. They sold our land, trying to chase us out of our land. When that happened, where will you go? Do you have anywhere else? Will Amazonia accept you as a refugee? Will Cameroon accept you? Is it the northern part of Nigeria where you're being killed and massacred? Is it your Duduwa Yoruba Republic that are even killing you? Remember during the genocidal war, the majors and the generals that killed Biafrans, which Obasanjo is one of them, is Oduduwa Yoruba. They don't like you, my fellow citizens. They hate you with passion. That is why they burn your houses in their territory. That is why they destroy your business in Lagos, in Abuja, in Sokoto, Ghana. We can pretend as we like,
Yoruba people are evil. Or Duduwa people don't like Biafrans. The Hausa Fulani don't like Biafrans. Stop pretending they don't love you. The best thing for you to do as a Biafran, fight for your freedom. Go back to your land. If you allow these people chase you out of your land, you have nowhere to go. I came across a video trending this afternoon in South Africa, where the South African authority are cracking down on some immigrants, and I believe majority of these people that they are cracking down to deport are Biafrans. You see them running while these law enforcement are chasing them with their bike. What a shame. We don't deserve this. Just because Biafraland is not inhabitable because of these terrorists that have come to our land to destroy our land, to Islamize us, to take our land from us. Thank you, people of UK, the admin, the right from the UK. We appreciate your this fine opportunity, and our senior citizen, Bishop Comfort, we appreciate, and all the whole UK people. Thank you very much. Thank you. I hope the message is well delivered. The jihadist terrorists, they have a global campaign. The global campaign is to take over this global community. So when we Biafrans are crying, when we Biafrans are asking for the United States of America and the world to recognize us, they know what we mean. We want our freedom. We don't want Biafraland to be Islamized. Other countries that once have been Islamized, they are fighting back, like Iran. They want their life back. Do you believe or do you know that over 80% of Iranians are against the Islamists or the Islamic jihadists? Iran is not originally a Muslim country, but because Iran was conquered by the current regime, they have the Ayatollah regime that moved from Lebanon to Iran, just the same way Shatiman moved from the Sahel to Nigeria to rule over us. And remember, once these jihadists, any country that they conquer, or any country where they find themselves to be the head to govern that country, they don't let go. They don't let the power go to the people they call infidel. Why this foolish idiot called Obi is dreaming that one day he will be president of Nigeria? It will never happen. The Islamic terrorists, the Muslim community, they have grabbed the power of Nigeria. Nigeria is an Islamic country. They will never release the power to anybody they call infidel, to anybody they identify as Biafra. You can dream from today to tomorrow. That will never happen. Even here in the United States of America, America start to buckle up because they already see it coming. The Islamists that are in this great country are already preaching that they are taking over. My fellow citizens of Biafra, wake up. Support this great cause. Support your freedom. Don't pay no mind to the politicians of the so-called Nigeria. Don't pay no mind to the illegitimate governors. They will be all gone. If we catch anyone, if we have the opportunity, one after another, they will go down. Whether you are Iwe, you will go down. Whether you are one of those that have colluded and bring them to kill the Biafra people, if we get hold of you, you will go there. And there is this news as well flying in Biafraland now. There's a lot of communities
If you are not following the handle of our defense force on Twitter, please kindly start following. Let me see if I can look up the news from here. And this news is actually, we have a name of some communities. Yes, my people. I think because of time. Please, fellow citizens, especially in the homeland, be vigilant. If you identify any way, bring that way down. If that way collude, I'm not talking about any innocent Iwe, the evil one. If that evil Iwe collude the Nigerian terrorist state to bring military to your community, bring that Iwe down. That is what exactly the Israeli did. They went after those that are bringing these terrorists to kill them. If you identify any senator, illegitimate one for that matter, that have colluded with the Nigerian terrorist state, if you can, bring that senator down, because that senator don't work for the interests of the Biafran people. If you can't, if you can fund your freedom, if you can fund your security forces to do the clean up as a evil people. Biafraland must be peaceful. You heard that word before from our leader, Mazin Namika. It must be peaceful. How will Biafraland be peaceful if we have this chaotic environment with these terrorists, monsters everywhere, chasing the innocent Biafrans? How? My people, ka m pọsụ ebe a ka anyị wee kwuo okwu. Ọkwa unu mana ndị obodo a m bi na befa, Amerịka unu fụ taa bụ ndị Irish. Mkpagbufa na akpagbufa kafa ji wee bulu ụfọdụ jee Australia, bulu ụfọdụ buga America. American accent ya bụ Polish Irish accent. Unu ma ife a kafa kuzilu ndị Fulani maka na fa nọ na agreement. Fa wee kuzielu fia exactly ife Fulani na-eme. Fulani pụta oke nwanne gị, unu nụrụ ife APM kwuru ebe a. N'ụfọdụ n'ime ndị Israel na ndị Hamas na-akpa, Israel wee jide ndị anwa niile wee gbuo. The same thing ka Fulani na-eme. Ọ ga-abịa jide nwanne. Fulani enwero bright idea. Ọ ndị obodo a na-enyefe idea ifefa na-eme, maka na fa use that method or work ọlụfa. Fa wee kụzielie Fulani maka na fa chọrọ ka Nigeria si fa n'aka dapụ. Fa chọrọ kịta fa kụzigolu ndị Fulani etufa si akpagbu ndị be anyị, na-eyuzu ndị governors. Mana ụmụaka ndị Israel anwa na ụmụaka ndị nke ife na kafa si egbu ndị a bụ moto fa na-aga, fa wunye kerosene n'ife. Amara mmụnụ chọọ ka a na-ekwu ife a ka ọ bụrụ ife a ga-abịa na-asụ n'oyibo. Ndị gọvanọs a fa tosiri ịga down maka na ọfa bụ nsogbu anyị na-enwe. Fanwa bụ nsogbu anyị na-enwe. O nwere ife ọzọ anyị ga-eme. Onye dịlụ gị radikal, gị nwa dịkwarịa radikal. Onye chia gị waka echegwarịa. Oge anwa a na-asị ama gị ụla na ntị nke a. Ama gị ụla na ntị nke a, gị tụgharịa nke a. Ọ bụrụ anyị nwa ka a na-agwa.
ando ndocha ma ụmade ife anwa na Bible. Jesus Christ abụrụkwa coward. Unu letele oge o jee na temple wee wufutie afịa ndị niile na-ele afịa. O nwekwuru ebe Jizọs si na onye believe in God ma believe oyi nyanwa ka akpụta onye anwa ka egbuo ya. So ọ bụrụ ife niile ndị oyibo translate na Bible ka anyị na-eso. Ọ ifefa ji wee bịa nala anyị our places na Africa. Onye mee gị megwara ya, maka na o nwere onye Chukwu na-ese ndị ọkụ mmụọ direct. Ọ sị na judgment day, that day ikpele ọnụ gị. Judgment day ikpele ọnụ gị. Ime anọ etu a na-ene mmadụ ibe gị maka na ịbụ Christian. Ndị ọcha dee na Bible, onye maa gị na ntị nke a gị chelu asị asị. Onye maa gị ozugbo zuzu nyerie ya mmakasịa ya agba. You know, ka m gwa unu na mmadụ dị kind abụrụ na ọ bụ coward. No. Like mụnwe obi ebele mmadụ a na-eme ka m. I like to help ma m nwee ike. Mana ọ bụrụ ya bụ na ịkwụọ m ife mgbachi gị nkịtị. No, ịkwụọ m nkwụgwalụ gị. Oge anwa agago. Ọkwa ifu ife unu ma mmadụ na-egbugo kemgbe ejide APM na November last year. Wee luo kịta. Ka anyị forget ya ndị nke ife mego before that. Mana from that November ejide PM wee luo kịta. Ụmụ Igbo na-egbugo. Mana fasi unu no PM na cause insecurity na Biafraland. Soludo wee form two groups. Ofu bụ ndị nke na-ebu egbe, ofu bụ ndị nke na-eji aka odo. Wee na-akụjisi ụmụ mmadụ aka na ụkwụ. Onye arụ dị mma imenye ọbụlụ ngwụlọ, ọma aganwuzi ije, ome yuzu nwuzi aka ya. Ọkwa onye bụ Christian o, onye bụ Biafran o, onye ọ bụ Ojukwu's party ka o so wee banye. N'onye na-agbamụgharị ife emelu ndị be anyị n'ụbụrụ. Mana selfishness. Somebody onye Anambra ji wee si Charles Soludo 90 billion na iji kedu ife iji wee lụọ na Anambra. O bupụsi gị islamize anya ọ gbasara ya na nwunye na ụmụ ya baa plane pụọ. Ọkụnụ wee na-aghọta. Ndị gọvanọ a ga-akụtụfa. Unu echezina ndị nọ n'ụlọ. Onye echezina. Yes. Yes. Ọbụrụ Jizọs si onye maga ụla gị kwụrụ na-eche onye na-achọ igbu gị. Ịkwụrụ na-eche ka ọ makwa gị na the other side. Ọ ndị ọcha maka na religion akafa ji wee bịa wee nweta ndị be anyị. Anyị dị busy n'aka ụka. Fa dị busy na-ebu our mineral resources. Kita all the European leaders. Ọkwafa chọrọ ije liberate ndị Palestinians, ndị terrorists. Unafuge na ndị a bụ ndị ọjọọ. Onye echezina. Onye ọbụla n'ụba ọgụ a ka anyị na-aba anyị. Let us go home. Ka anyị na-aba anyị, we supposed to go to Biafraland and develop Biafra. Develop ebe ụmụ anyị ga na-eje school free. Develop ebe anyị ga-enwe nya bụ internet free. Develop ebe anyị ga-enwe hospital, ụlọ ọgwụ. Nwee school ụmụaka anyị ga na-eje akwụkwọ. Nwee industries ebe anyị ga na manufacture ife anyị nwe. Unu man Italy no nwere ifefa nwe, but they manage themselves. They manage themselves. Governors are wetuo nufa. Onye chezi na-eche. Onwere ife anyị na-echelu for. Onye bụ problem for you. Kedu ife ị na-eche? Amagi ụla na ntị nke a ka ichelu ntị nke ọzọ. Oda work. Oma work.
kutusienu ndị gọvanọs a na febiro n'eluigwe na Abuja ebe a ụmụ Igbo biro na Abuja ebe hopeless ụzọ dị mma kemgbe ejide PM ọ mmadụ one ka egbugo ọkwa fasino PM na cause insecurity now Chukwu emeghị exonerate ife APM kwu last night ọ balụ m n'isi well na-atụ m ka mmanya. My brother, good morning. Ndewo. Go ahead and talk to Biafrans. Thank you. Yeah. Ndewo, my sister Wanda. Can you hear me? All right. Yeah, good morning, Biafrans. I mean, the whole thing now, because it's time I will face the reality. And the reality is that that's the woman in Namdekano. Because already have what I no not politicians from local government council chairman to governor, PG, I mean Kayana where Igwe, Igbo, all of them, all these people have to leave women in Namdekano. And when we have honor. Check all these people one after the other. Kebu Muhano. Toludo, Mwake will burn through away. Amam Hinga Bokahu. Kebon, or who you take on. Check every single one of them. Nde Umuha Treto. Umuha had many of that of Salamwe. Execute Hamwe citizenship. Ego, Egani, Egonu. Ejile secure citizenship from different countries. And one have Molo, and one have hotels, and one have companies in different countries of the world. Their future and their future of their children and unborn children are they go secured. Can you go to Nadu? Ndekano Lagos, Ndekano Abuja, also Kebe Nuneja. Or Ali Bukano Gabalata. Ali Bukano Gabalata. 100 If you do not rise up right now, you are being encircled. You won't Biafra. You are a Biafran. You are a Biafran. You are in Lagos. You are in Abuja. You are in Kano. Where do you think that you will run to when it begins? If you understand what is coming, you will think twice about your future and the future of your children. You are a man that have families, kids. You live in Abuja, you live in the north, you live in Lagos. Let me ask you, where do you think you're running to when it begins? The people you are living with, the Yorubas, they're already killing you, they're already destroying your businesses. Oh, the only thing the next thing right now is to start taking you guys out. They are destroying your livelihood. And you're running around like rats. No, about in a Lagos, okay? I told you, I told you, to swamp. They Bibi. Had the heart to put a barrel. To bad the balls. He had a make He had a make that you're wanting to do one. Why do you hate yourself so much, Biafrans? Ndibu, why do you hate yourself so much? What is this? Where are you going to run to? They will start slaughtering you from the north. They will start slaughtering you from the southwest. In the east, they're already taking over. If you do not do anything right now, there will not be east for you to run to. There will not be Biafraland for you to run to. Wake up right now. You as a young man, as a young woman in Biafra, if you care about your future, the future of your unborn generation, rise up right now
and defend that future. Make that future a reality by taking away these people that are standing in your way. Every governor in Biafraland, every senator in Biafraland, every rep members in Biafra from Biafraland, every councillor from Biafraland, every local government chairman from Biafraland, all these people, politicians, all these people are working against your well-being. These people have mortgaged your future. They have sold your future for their own children. Make a research. Go and do a research. Governors, politicians, you have to save yourself. You have to save your future generation. If not, there will not be any future for you, let alone for your unborn generation. Rise up right now. Now, Americans' medias are talking about what is happening. If you do not want to believe us, if you have not been believing us, since we do not believe in ourselves, at least believe now that what American medias are talking about. Rise up right now. Go after all these people, all these government houses, all these politicians. They come out. They come out. You guys should start planning. You guys should start forming small groups. You have to save your future. Biafran youth, I'm talking to you. All these politicians, everywhere, you guys know them. In your constituencies, in your cities. Because when the Biafran for all Biafraland. This thing needs to take place in our Biafran. Yeah, they go too much. Yes. And I say, why am I saying this? Because they all know it's all over the media. We need to stop mincing words. We need to rise up and do something about this. If not, next week, they will still play with the life of Mazen Namdekano. If we do not do something, because I'm asking a woman, baby. But by rising up right now. They take it for granted for a very long time. These politicians, they take it for granted for a very long time. Rise up right now. Come one group. Go after them. These people are standing against your well-being. Many of you, have a holy helica motorcycle until Hango. But here no Alano. Ako, no bad on Alano. But somebody else is enjoying it. Bidienu, Amami, I don't know what you do. You think that you are lesser of a human being? You deserve more. You deserve better. You deserve to live a decent life. Yes. You deserve to live a decent life. Don't let anybody lie to you that you are nothing, that the life you're living right now is a normal life. It is not a normal life. You are living as an underprivileged. You are living a savage life. For what is in your land, yes, for the kind of natural resources that is in your land, you should be living like a royalty. You should be living like kings and queens. You should not lack anything. You deserve better. But people are stopping you from that better life. And who are those people? The governors, the politicians, the TGs, the Igwes, all the criminal Igwes. Go after them. Every single one of them and their household. Go after these people. They are the one holding your future. Nahaji your future. Hey, secure future for their children abroad.
Go after these people if you want to live, if you want a better life. Are you not tired of suffering? Are you not tired of this hardship? Are you not tired of this? Are you not tired of living in servitude? Are you not tired of being killed? Are you not tired of this insecurity? The only thing that can change this thing will be Biafra. That's all. And for Biafra to come, these people need to go down so that Mazi Nnamdi Kanu can come out, so that Mazi Samuel Ekpa can come out, so that we can march to glory, we can march to Biafra, so that we can be able to live a normal life, a better life, more than normal life. Because here no lie, here no need our natural and human resources, we can make a better life for the whole Africa even. Because do they need to government house oko muwanu government the house government house that government house is a house of horror for you people. In that kind of planning, and I what I'm down not what I full and in the bushinu. Go after those government. These people were any good plan for you people, and were any good plans. I got to go there. This is blue government in a Guyenda. The governors, the senators, by men who research, and will fund and these people for you. And it's supposed in a dojo. They don't know. They will not and they will not abroad. I mean investment. And take care of their own family. What about your own family? There are no government house one everywhere. Gano senators, son ha ulo ha, jene ebo hadi. Na village, you level haro na village. Munye ni oko. Menu kanda ari uncomfortable. So that Kahabara go Abuja, Fulani no eba village ha. Boko Haram no eba village ha. We're supposed to make these people uncomfortable. We don't know every senator no na village, you know. Every governor, every house member, every politician no na village, you know. Go after them. We don't know what will happen. Nahaji Mazi Nnamdi Kanu. How Barama. They make a deal with Nigerian government for their own political future. Mazi Nnamdi Kanu more there. They are the one holding Mazi Nnamdi Kanu. Nahaji Mazi Nnamdi Kanu. Oh, Fulani, oh, Yoruba. You, I'm telling you, without these our evil politicians, Fulani will he kikreba. Without all these evil politicians, Nanibu, Nala Biafra, Fulani do not have any power over us. They don't have strength. Yes. Fulani and Afonja do not have any strength over us. The only thing that is making them to have strength over us is our politicians, because they have sold us out. They are the ones opening the back door for enemies to come in to kill us, to take our natural resources. They have made deal. All the Biafran politicians, they are all on it. They made a deal that our oil will be transported by underground pipe to Europe. They have all made the deal with it. What about you? What about you, an ordinary Biafran? What about you? They have made a deal on your heads for their children, for their children, for their relatives. What about you? Who cares about you? Who give a damn about you? Who give a shit about you? Nobody except Mazi Nnamdi Kanu, Mazi Simon Ekpa, this Biafran government. That's why he's going to Washington. Leave his business, going to Washington every day for your own sake, because he cares about you. Rise up and join him so that we march for our victory, so that we march and pull our enemies down. Every saboteur in Biafraland, go after that person. Everything hungry. Destroy all of them. That is the only way you can get your freedom. Without this, these people are standing in the way of your freedom, in the way of your better life. If you do not stop them, they will stop at nothing to destroy you and your future generations. Time to fight is now. Time to fight is now. Fulani is seriously advancing. I'm with opportunity now. With a Donald Trump as a government of America, the president of America, I'm with opportunity. What I with the egg arise
Because America amarago with Donald Trump government amarago ihe na-eme. And that is what they say about our ATM. What are we doing? How they take I malite? How they take I malite? I malite had a back here. How Agabia, Bialawara, how they take I made the needful. Let's rise and do the needful now. Thank you, my people. Thank you so much. Ndị be anyị ife our brother kwuru ka ngwa unu ka m expand on one of them ka m kọwaa ofu n'ime ihe okwu. Ndị be anyị Fulani enwere ike ebe anyị nọ, and ndị nwa bekee fa nọ in agreement, ka ha nwa na-efulanize, islamize, then nwa bekee a na-ebu gas na-ebu oil. That agreement bụ agreement farichi na 1914 faji wee kpọta Yoruba ka Yoruba support ọfa. Then ha amago that na anyị nwa na anyị bụ ndị isi ọkpụkpụ na fe nwere ike igbu anyị, fa wee devices ya a means wee chọpụta ụzọ ha ga-esi wee meri anyị, bụ etu anyị bụ ndị siri ike nọ ikewa some of us welu ndị nke nọ na politics ikwete na ị ga na-egbu ndị ibe unu ịbụrụ gọvanọ. So ndị gọvanọ unu agbanafa nkịtị ma fanwa ma ndị senetọ na-esofa ma ndị chief ndị ahụrụmanị nọ n'ọha na eze na-esofa. O nwee one video audio mkpọrọ ebe a one time ebe one man Soludo nọ na-agwa one professor that na fa ga-eje ije mee appease mind ndị Fulani maka nna ha bụ Sadwana of Sokoto Chukwuma Nzọgwu gburu. The man si ya gị mechie ọnụ na-etu aka unu ji unyi na-ete ndị Igbo n'ihu. Enwere m that audio, I can even play it now. The man si ya unu na-eje ayo Fulani gbuwela anyị since 1950 something na-egbu the whole Nigeria. Fayo onye ka fayo osia nke egburu anyị na 1967 to 1970 fayo ga anyị ọ bụrụ maka Sadwana of Sokoto na ndị a bụ ndị ọjọọ. Fulani dị ka fuel iwụrụ na munye ọkụ ọ ga-elelu like that wee luo to the end. If we don't stop these people now. So this thing our brother Mighty Dot kwuru ebe a bụ na ebe two powers, two people dị very powerful meeting, nsogbu na-adị. That's why ha ji akwanye ọkụ ka ọ bụrụ anyị nwa bụ dị powerful ga na-egbu onwe anyị. So ndị governors a odione fana their deputies fadione. Look at you young Biafrans, unu gacha university, ị ga-aga university 3 years, ọ bụrụ onye mee medicine ọ bụrụ 7 years, ịpụta ị na-anya keke ị na-anya ọkada, onye ọcha bịabe gị na-eburu mmanụ na-eje ebuga na country ya for interest of ndị ibefa, egbuo ụmụnne unu eburu ọgadufa ebutelu ndị ọcha. Hey ụmụnne m kunienu, you people should rise up. Unu kunie ebe ọ bụ nọ ndị be anyị kafa ji wee na-egbuzi anyị maka na fa ma na anyị bụ ndị siri ike na fa enwere ike ebe anyị nọ. Gumi wee si ndị gọvanọ equip and arm Igbo boys to kpai IPOB. Onye bụ IPOB, onye bụ Igbo boys. If I be reverse the whole position ka anyị were aka anyị na-egbuzi onwe anyị, then onye buzi egbe bi igbu unu gbuo eburu nwanne gị kutuo ya banwa. Ọ bụkwa na unu rapụ ndị gọvanọ ahụ, unu rapụ ndị gọvanọ ahụ, rapụ senators, rapụ ndị chief a na-esofa, onye ndu ga-anwụkwa ebe ahụ nwekwa ife unu ga-eme maka fenego anya na onwere ife unu na-eme. Boys, unu amanụ nwa agha n'iru agha, unu amanụ nwa ọgụ. Kedu ọ bụrụ na convoy fanwa na-aga unu niile buru kerosene n'aka
jide machis n'akụkụ nka wee na-agbụ ya na those cars na-amụnye ọkụ immediately. Agha nyadaba everywhere. Ebe fasi ka igbube onwe anyị ka ebidogodu from ndị a iwe ji. My sister, how did you? And after I hear just even one or two states, one or two governors, how the whole two year get change. Here that all the people who don't want to have na court. In on a court, look at your surroundings. Look at your city. You a court member. Your court, your hard man, is not taking you anywhere. Look at your surroundings. Obodo fraternity n'obodo a na-eji enweta a na-eji enyere onwe ha aka connections, big time connections. Ọgwụ fraternity a na-eji egbuchi onwe ha a na-ezuzugharị all fraternity to make connections to better your life. Binienu use onu that's your hardness, that's your courtman hardness. Genius that follow these people. Go after these governors. Ha na-ahaya nọ nna wuru thugs for them. Okay, election ruo ejinu mee thugs jinu rig elections jinu gbuo mmadụ gbuo their opponents make a. Why can't they use their own children to do that? Nna jukwu na adịdị ka ebe ụmụ ha nọ a na-eshape their future in different countries, in UK, in America, in Europe, and on a college. A na-eshape their future. Whereas gị na onwe gị a na-eyuzu gị as a thug iji gbuo nwanne gị. A na-eyuzu gị iji gbuo onye eke gị gbuo nwanne gị na-atọ Biafra. Nọ na-amagharịga nọ na-akpọ onwe unu hard men. But where is your own children's future? Nwa gị or your unborn children, where is their future? Where is your own future going? The only man that cares for you is Mazi Nnamdi Kanu, Mazi Simon Ekpa, Ogechukwu Nkere. These people cares for you. That is why they abandon everything and sacrifice their own livelihood for you. Yes, it's true. For you. So be a man like them. Be a man. Rise up and secure the future of your unborn generation. The future of our vulnerable women and children that can't go to the farm, that are struggling every day. Why should you be worried and why should you be scared of when you're traveling in a bus, in a public transport? Is that the way to live? Here in America, the other day I was thinking, I was just driving at night. I was traveling from somewhere. I was driving in the countryside, I mean bush. Before you see one vehicle, it might take you how many minutes? But I was driving peacefully, playing my music. I wasn't worried about anything. I wasn't worried about somebody who come out and jump out from the bush with guns and stop me. I wasn't worried about the Fulani who kidnap me or somebody who kidnap me. No. That is way to live. I'm talking about in the middle of the night, 2 a.m. I'm driving this long mile, these very long roads, bush everywhere. But it was beautiful. I was having fun. I was enjoying the ride. I wasn't worried about somebody was going to kidnap me. This year, I'm in a beautiful land. I'm in a beautiful place. Why can't we fight to get this place so that we can give a better life for every one of us? So that we can chart a new course for a greater civilization in Africa. Billion. Go after these people. Thank you. Thank you so much, ezi nwanne m. Let's take it easy. Anyị ga-eluriri ebe ahụ iwu. O nwere voice, my brother Senator Simokpo. Senator, are you still there? I have it. Ebe Charles Soludo nọ na-asị na asị ha jee ha bịa kwụọ ụgwọ na ndị Igbo ga-akwụrịrị ụgwọ igbu Saduana Sokoto. Let me play it a bit. Maromade volume, yeah.
Wow. What's going on? And the mono mana. What is going on? It's playing, but I'm not hearing anything. Sorry. Oh. Oh, sorry. Ohaneze melu a retreat that happened on the 27th of May. Last year. They titled it Akopije. Where Paul Semadeka as chairman invited all the governors of the Igbo speaking states. None appeared. Only Governor Enugu State sent the deputy. So, how come one knowing how game? Now, blood guilt no coup of 1966. Ebe onye ndị Igbo gburu ndị Awụsa. Asị na onye kpufuru ọbara ga-ebu ọchụ. Aga go round penetrate ndị Awụsa ọ bụrụ ụkwụ abụ n'ọnụ. Na ndị Igbo ga-achọ agba onwe ha n'aka wee nye ihe mgbaghalụ. Because now the blood vengeance that is crying vengeance of innocent blood. Now onye bulu papa ndị Fulani na afia bụ Chukwuma. So and action and reaction are never equal. So now hate and operation ihe niile na-achụ Igbo came from that incident of 15th January 1966. I will send you the documents. Then anyị nwa bụ ndị Igbo malụ na ọ bụ na nwere ihe na-achụ anyị n'ilo na ọkwa maka na anyị bido n'ụlọ na-achụ onwe anyị. I went to Biafraland today. Akwụkwọ anyị ji go to the press. Mgbe na-asị ya mgbe a kọstụrụ dị akwụkwọ wetara m ya na nche onye ọbụla ọ bụrụ 1 million ka na-ebi ọ bụrụ 500,000 ị na-ebi ewe bido ya bụ ibi. Ọkwa akwụkwọ ahụ tere? Yes. Na-akọwa bụ ike ndị be anyị nwatakịrị na-aga njem nna ya sị ya akọbụkwala ike asụsụ Igbo na asụsụ na mgbe ochie. So ngwa iwu anyanwụ na gị nwa bụ iwu anyanwụ bụ nna ndị Igbo. Now you have realized na Enugu State with the citadel of Igbo administration. Now Governor Enugu State is in honor bound to be the guardian of every other governor in former Eastern region. Analysis Madeke put the first Igbo son that ruled in Igbo after Igbo became after East Central State to Anambra State. Now Alice Madeke put the second person after Jim Ngobere. So that the three of you can partner to begin to pull the other governors one after the other. So that God may have an opportunity to re-strategize or what I call Yabuije. Kiriki is a melody programmer. A Giwabo, Iwanya, Weboya book, and we're in Zag, where the trust of Ndi Bonina and the governor of Nina Southeast. So, if I advise people, what I work as a medic,
and the 100 people that were accredited to attend that function. And I was heads of organizations and parastatals and civil society organizations. And I documented it. So now, actually, was set in motion from that meeting. The chairman of reconciliation, the chairman of peace building in Nigeria, Dr. D.N. Okechukwu, gave him 100,000 naira. Na ya mara na ihe a na-eme na Nigeria adịgo completed naanị na ọ bụ na without the production na Igbo na enweghị Igbo na-eje na mba ime gagaga. Now, Uruku na Ụmụode, ịma na enwere reconciliation na 2019. Onye ya na onye? Uruku and Ụmụode. Na community patronage. I was part of that reconciliation from 2002 to 2019. About 6 days ago, patronage sent them some voices. Now, Raimondo Kenwa, that was the arrowhead in the Uruku community, and asked their head that operation of the so-called Ndusun and Nduru. Sent 4 hours voice message to Nduru. Renewing that reconciliation ML achievement 2019. Now, Governor Yelha Koboko, now Commissioner of Police Yelha Koboko. So now a engineer, instilling issues that should intensify a new rebellion. Okay. Where unleash a curse upon him, a rejection of that misguide, a stop of that confusion. Na kwa manwa chukwe kukona ki heban kwe ha oko ihe gave abatal hana umwe to start a war. They did this took place for 3 days. They thought what happened. The man that came while in Abuja died. Okay. Uruku posted into celebration. Okay. So Nakaji Barabagibo. Oh, animal people was being make Nigeria them. If you go know in women in 1966, Nigeria because at the time of 1966, people had no reason whatsoever to engage in talk less of being the champion. And we have not seen reason yet why we have to retrace our steps. And you go to Nigeria, both are more, no. But as in a village, na family, both are low amateur. Okay. No, now, you have Ngewa, na ihe kire, na Ochulo, na Patronage, or patrons of Destiny Lineage Trace and Global Family Reconciliation Initiative. So, one day, while governor, the acknowledgement of the governor. Okay, good that later. The pioneer, Destiny Lineage Trace and Global Family Reconciliation. So, we need a reconciliation at the family. And now they qualify if we can restructure our family and unite as one. We can champion reconciliation across the world. The Shite and Sunni were children of the people of one destiny and one origin. But because of Nebunu, they lacked blood and line of Muhammad, Prophet Muhammad. Shite were 90%, Sunni for 10%. So that blood guilt of that innocent blood, because in one any crime this man convicted to deserve his death. That is the conflict in the Middle East. The last cousin of that related to Muhammad, Prophet Muhammad, a God. Okay. Oh, yeah, we're going to Muslim way to the till date. So now that Ali, one
Muhammad, or can put a crime or committee? So he was innocent. All the same way, Chukwumazo with the Sadwana. The Fulani when I bench his death till date. So the Kedu or can they agree the no more than me? Hansha no muna over the years you were no Kohano. Okay. So this is what we are supposed to do. And until we rise to do it, nobody will say yes. No, he was him. So our book has gone to the press. Oh, it was the costing. From I think I name now. How many pages when we get cost oil? I cost oil. I was on back yesterday. Say, now I can make your go there. No, you know, you go 100,000. You can send materials of that I copy. Oh, so now I'm among head of a parastatal that I have told you now. Destiny, lineage trace, and the Global Family Reconciliation Initiative. So we need to begin to reunify our family as a family of nation. I don't know the dilemma. Nigeria, we chant a new song if we are able to achieve it. Then I get out with 227. Wait for your message. We're bugging. So now, this is the best hour to do it. Dr. Harford. Abanyukwa now. Network. O nwere ajụjụ m ga-ajụ tutu m ekwu ihe m chọrọ ikwu. Ndị Fulani a unu na-eche ịrịọ arịrịọ. Ha bidoro gbuo ndị Igbo gbuo na 1937. Nanuge. Ha bịakwa gbuo ndị Igbo 1945. Ihe ọbọ ịnahụrụ kwuru okwu independence Edunya Akintola North na 1953. Arapụ ịnahụrụ na ndị Yoruba bụ Akintola ndị na-ekwu independence gbuo ndị Igbo na 1953. Gbuchacha nke ọma. Taa ihe a niile ha na-egbu ihe a niile ndị Fulani na-egbu ndị Igbo. Kedu mgbe unu ga-eme ya avenge? Unu wapụ ndị Igbo. Ajụjụ ka m jụrụ. Chere ka m bịa. Eze ndị Fulani agba Amadu Bello egburu. Unu na-aga ịrịọ maka ya. Ma abalị wee gburu eze ndị Fulani, eze onye ozi Amadu Bello. Ndị Fulani ha abịago mee plead rịọ arịrịọ maka ndị Yoruba edunyere Balewa quelling the waiting riots in Western region. Egbukata ndị Yoruba bụ ihe ogbugbu a na-egbu. Esi na ya bịa na-egbu ndị TV Muhammadu Bello gbukata ndị TV Middle Belt a na-egbu. Bụ ihe wetara ndị a niile mere ku anwa. Ma treasonable fellow na-eji tụọ agbolowo nga ọ na-egbu. Amadu Bello a na Balewa a bụ ndị chọrọ ịnwere ọchịchị Nigeria by force na 17 January. Ebe Ademoye ga ma Nzogbu ma ndị chọpụtara kpọsi mee precipitate coup d'etat na January 15th to stop them taking over Nigeria finally. Mere Nigeria made to survive today. More coup of 15 January, there will be no Nigeria by this time. If Amadu Bello and Balewa have been allowed to carry out their own coup, that was to take place after Amadu Bello had returned from Lesser Hajj. So, unemego ndị a niile avenge.
ndị unu wa bụ ndị Igbo na ọha na eze. Lee ihe m na-agwa gị, ị ga-agwa ka unu dị bụrụ ọha na eze ahụ na ndị na-eme ije. Unu gaa n'iru were inyere chakol na-ete ndị Igbo n'iru, unu gaa n'iru tewe ndị Igbo, unu gaa n'iru. Ọkwụrụ na ha eme mitin, o nwere eso unu na-eme mitin, o nwere onye na-eso unu. Bat nna ji ama m ya mụ na ala azụ. Well, my people, you have heard this very voice. I will leave it. I think something has happened. It paused there. Okwuna Anugie, Senator, Okwinugie, you mentioned Chief Iwanyanwu, and the nwoke I mentioned was Chief Iwanyanwu. If our APM nekwu, or if it's lazy, if our brother Biakita Kwo bụ to concur to ife niile APM kwuru ebe a, that na ụmụaka be anyị should rise up, maka na ndị a bụ ndị ji ọnwụ na ndụ anyị jide onye ndu, and the fafugo wee malụ na onwere ife anyị ga-eme. Unu na-aghọta ka anyị ga-esi wee nọdụ ka nwoke anya na-eme ka ụmụaka. Mụnwa amasị unu na a na-eme ka nwaanyị, maka na ụmụ nwaanyị kịta na-achazi ọkụ. Ịbata n'ebe a na-eme donation, ọ nwaanyị kịta na-emekarị donation. Ịbata ebe a na-akụsa this our news, ọ ụmụ nwaanyị. So oge anwa a na-asị ị ga-agbacha ọsọ ka nwoke wụọ ntụ ka nwaanyị, ọ bụrụzi kịta. Ife ị ga-ekwu bụ ị ga-agbasi ọsọ ka nwoke wụọ ntụ ka ụmụazị, maka na ụmụazị enwere isi, o nwere uche, ọ mara ife ọ na-eme. Everything dị experimental to a child. Even ofu ọkụ, because na ọkụ dị very bright, ọ chọghị itinye aka. Ọ bụ na okenye anọrọ, o tinye aka n'ọkụ. So m ga-eyuzu ụmụaka, maka na nwatakịrị amara ife ọ na-eme. Ọkwa unu nụ conversation. Ọ bụ ka unu si bụrụ ndị na-amarụ ihe ọbụla na-eme na Naịjirịa, ihe ọbụla na-eme ndị Igbo, ihe niile arụrụ ala niile ndị Fulani na-arụ. Ndị na-ekwuchitere Fulani okwu bụ unụwa niile ndị na-eje mitin ha. Ifuge. Unu adị akpọ Igbo ọzọ ndị ga-agwa m na ihe a m na-ekwu. Ihe a niile ndị Fulani na-egbu ndị Igbo, Bukata 1937, 1945, 1953. Bukata ndị Yoruba in quelling with riots. Bukata ndị TV, Bukata ndị Middle Belt. Amadu Bello na-ekwukwa ekwu na Middle Belt bụ footstool ha, na ha na-agide Koran to the sea. Na ha ga-akọnka ma Igbo ma Yoruba ma gịnị. Ihe niile a na-eme mekata tupu eme that coup. That coup d'etat, enwere coup d'etat January 17, 1966. Amadu Bello na Buhari na Akintola na-eme plan to anakwa walloping the West. Ọ coup d'etat. Nke ha ga-ejizie overtake Nigeria coup d'etat. Mee coup d'etat Nigeria. Chiefs Nigeria. Edochota Ademola wa na show the inde. Ma ndị niile may change the army leadership. Ndị ga-akarị na coup d'etat. Bụ ihe mere nzọụkwụ ha ma Ademola ma ndị ọzọ. Coup d'etat nke ha abụrụ supposed to be January 15th. All but to prevent Amadu Bello taking over Nigeria ya na Balewa in a coup d'etat. Yes, ndị be anyị unu anụgo nwoke a, ọ sị nọ since 1930. O nwee ife m chọọ ka anyị ghọtakwa na dis okwu nwoke a kwu. O tego anyị na ndị anụbala ọgụ. Ọ bụrụ ọgụ ka anyị ga-eji wee dịkwa dis free o. Ife anyị ga-eji dị free anụnwa bụ ka recognize anyị abụla a nation of our own. Anyị elugo to that level. And all this APM du anyị eje ya bụ ije. Maka na fache na ọfa jide onye ndu, everything akwụsị. Ma ọfa jide PM, everything akwụsị. Nke fa chọzili ime kịta melu ndị a mbi na befa ji wee kwanye ọkụ
Shetima wee maka na ndị nọ in partnership ife na-achọ ime their business for agbakiriani to salvage it ka eme ka that their business ka ọ ghara collapse. Nigeria niile bụ business ndị Fulani na ndị mbi na befa, unu na-aghọta? Then fa wee bido ndị governors akpọ ndị ọhaneze akpọ ada ndị ụchụ, ndị ọhaneze ada ndị ụchụ ya na ndị ọhaneze na-ekwu ya na Ifeanyi Ejiofor, because Ifeanyi Ejiofor dị angry with onye ndu for iwu ya nani onye ndu chọpụta wee chụọ ya maka ife ome, and unu ma ife ome aka ya dị n'ịkpọnata onye ndu ifuge. So Ifeanyi Ejiofor wee ṅụọ iyi na onye ndu amapụta nata na ọ mapụta ebe anwa life fa na ndị gọvanọ wee gbakọzie aka yuzuo ọrabụ Fulani maka na etu akafasi awọkụ. Ọ bụrụ na nke awọkụrụ nke awọkụọ ifugie fa wee na-eyuzuzi our own people, na-use our own people to achieve ifefa. Two of them may agree, ndị ọcha na Fulani chọrọ two things at a time. If ịnala anyị be anyị niile kpolu ndị befa niile nọ n'Africa bịa kposa, then Islamize everybody. Aya ga-ekwe ka ome, aya ga-ekwe ka ome. Ọ bụrụ na freedom a na-elie n'afịa, can't you even borrow money to buy it and give your brothers in Biafraland? Unu wee chọpụta na ndị na-eme unu ife a bụ governors. Fame mbụ feme ịbụa feme ịtọ feme ịnọ every year fa na-eme unu onye gụsị akwụkwọ, young handsome Igbo boys na young beautiful Igbo boys, onye gụsị akwụkwọ either na o jere obodo oyibo ije ficha nsị ndị ọcha or na ọ nọ na Africa na-agba keke, a whole graduate. So what's the point of ịgụ akwụkwọ ebe ọ bụ na anyị enwere ike ịgụta happiness, anyị enwere ike ịgụta good life, anyị enwere ịfụrụ ụfọdụ nse dị alụfa ife afasi m sista na fe nwere data to watch it, just na-eme life miserable for us. Ọ ife nwoke a na-akọwa otega anyị nọbala ọgụ, ọ ife ga-eme ọgụ a ka ọ bịa n'isi njedebe. Once it is recognizable a nation, these Nigerians can no longer do this to us. Ọ na-abụ ife na-eme mmadụ ọ na-ajụ kedu etu a ga-esi solve nsogbu ma ife a na-eme m ka a ga-esi bịa ka ọ bịa na njedebe. And ọnya bụ ife a APM na-eje everyday. Ife a APM na-eje na White House ga-eso go keep onye ndu alive, so keep PM out of this problem. Elo ikuku chukwu daalụ, ị bịarọkwa n'oge taa. Ife a bụ 1:30, in fact to 2. You know, ngafa round up because ife a na-akụ ife a bụ ndị be anyị nọ n'ụlọ. Agha abataga anyị n'ụkwụ, nọdụ anyị n'ụkwụ. Ife o ji bụrụ ife nọ anyị n'ụkwụ bụ na etu Gumi ji wee si ndị gọvanọ fa train and arm Igbo boys to kpai IPOB. Nyanwa bụ anyị nwa bụ indigenous, ma ndị anwa fa trenu ma ndị gọvanọ sa fa dị mma ka ewedagafa. One ka fa dị unu mana enjoyment a ụfọdụ n'ime anyị bi n'obodo oyibo so ndị ọcha na-eme nọ nna fa nụrụ ọgụ for it. They left it for their children. Oh, a very good legacy. Na ịbịa tụọ ego, donate ezigbo ego ka anyị wee zọta Biafra, ka anyị wee dozie ebe anyị ọfụma, ka anyị wee hazie Biafra ka ọ dị etu anyị chọrọ ya. Ndị ọcha dị aghụghọ. Ọnya kafa ji mee Nigeria tosili bụ at least 10 nations. Famenye ọ bụrụ 1 ka ọ dịrị fizi. Germany na-abịa ebe anwa ebulu ife. France na-abịa ebe anwa ebulu ife. UK the same. Bịanụ fụrụ ka ụmụ fa si ebi, the type of life fa na-ebi, the best of lives. Onye na-aya AIDS n'obodo a ọ dakwụ ụgwọ n'ọgwụ no matter the treatment i nyere. Onye na-aya diabetes ọ dakwụ ụgwọ. Iluo how many years ịbụrụ onye amụrụ ebe a ịbụrụ citizen sef, ọsọkwa gị bụrụ onye Africa bụrụ citizen, ụlọ ọgwụ bụ free for you.
sọsọ foreigners na-akwụ ụgwọ. The same thing with school. Ọ bụ na inwe akwụkwọ ndị obodo a ma ị bụ onye Afrịka, ị ga-eje akwụkwọ free. Abụrụ na ama oge hia, ị ga-eje free. Mana anyị nwa bụ ndị nwe dị oil, jee n'ebe ndị be anyị bi na village. All those villages dị mma na Caterpillar ga-elevel village anyị anwa, bido lụbịa ụlọ, nyebe fa ndị be anyị free, tinye gas, tinye electricity, tinye alarm, tinye everything, ka fa live a good life. Amarọ m ife na-eme ndị be anyị. Ndị gọvanọs a fa ga-elu anị, fa ga-elu anị ndị be anyị, fa na senators na ndị ọha na eze. Ọkwụ na anụgo nu this man senator akpọgo m ya ịnụ gị, at least ịnụrụ how many ogbugbu ndị Fulani gbubelu ndị be anyị since 1934, 35, 36, 40, 50 fa na-egbu ndị be anyị, wee sị ka abịa nyefe reparation maka na egburu Saduana of Sokoto. Ifu gị ọ ya ka APM na-ekwu ebe a. Onye ajụzi n'anya oyi, nwanne gị bịara igbu gị, ga-agba ya nkịtị ka o gbuo gị, ị ga-eburu ụzọ gbuo onye anwa. Let us just round up with APM. How will Biafraland be peaceful if the Nigerian terrorist state military have over thousands of armored tanks all over Biafraland? Peace. Where will the peace come from? The peace will only come when you chase the enemy out of your land. If you identify these enemies, you don't chase them out, you don't take them down, you will never have peace. Instead, what you will have is peace. And for the fools thinking there will be election in Biafraland, anywhere you find them in their gathering of the vultures, campaigning, you know what to do. They are preventing you from your destiny. They are preventing you from being free. They are preventing you from who you want to be. Rise up. United States of America fought over 112 wars. They did not fight this war because they lied to fight. And they fought 8 major wars, 12 for that matter. We Biafran people, how many wars have we fought? We are the men in Biafraland. You have your women to support you. We are the men. Rise up. Put yourself together. Fight for your freedom. Russia Empire, when it used to be the former Soviet Union, they fought about 102 or 3 wars. Are we talking about other countries in Europe across the world? Freedom is not free. You must fight. Wazirike yesterday talking about he want to go and get his freedom in a peaceful. What? You can't get your freedom in a platter of gold. Your freedom cannot come peacefully. No. Nowhere in the history of mankind that the freedom is handed over peacefully. It don't happen, can never happen. That is not the way it works. Just because Wazirike failed, he wants everyone else to fail. This is the problem I have with this idiot called Wazirike. How will you get your freedom peacefully from a country that don't want you to exist? How do you get your freedom peacefully from a country that want to Islamize you? A country that want you to think like that? A country that wants you to behave like that? A country that wants you to be Zulu? How will you get your freedom from them? You need to fight for your freedom. Fight for what you believe. If we all can fight for our freedom, if we all can take down and crack down on all the evil software, if we all can do this together, Biafra will be great. Biafra
great again. Biafra will be livable again. Biafra will compete and be among all nations again. If we all can do that, we can all together with the United States of America and counter-fight terrorism. We Biafran people, we have made it clear to the free world United States of America, they need to be on our side. We can all work together as one and counter these global terrorists and counter-fight against these jihadist terrorists that want to fight the Western civilization. And I also want to remind our Biafran people, we are majority Christianity and Judaism. We also practice Judaism and traditions. And remember, Christianity, I repeat, Christianity is civilization. Are we going to allow these jihadist terrorists to take us back to 2,000 years ago? Do we want to move forward or we want to move backward? Do we want better life for our children or we want a dark age where women will not be free? Remember, in Biafra, our mothers, our sisters, our women will be free. That we have the right to live a normal life. That we have the right to speak their mind. That we have the right to make choice. And remember that Islamic jihadists, they killed women. Women can speak their mind. Women have no right in the Islamic jihadist dictionary. In the Islamic jihadist book of their life, women are second-class citizens. Women have no right. Is that what we want for our mothers, our sisters? We need to choose wisely. But I believe over 100% of Biafrans want to live a normal life. Thank you from here. Fund your freedom. Go after your enemy. Go after those that want to kill you. Go after those that don't want you to resist. Do everything you can to fund your freedom. Your freedom will not be given to you free. You work for it. Thank you. Ndewo. Yes, my people. Ife a ga-eweta akụkọ anyị nke taa na njedebe. Unu anụghị, ọ sị anyị jee fọndụ our freedom ma ndọ nke nwa bụ nke bụ eziokwu. O nwere onye ga-emeli anyị. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya, ịma na ọgụ niile anyị nụbara na ọ na anyị n'iyi. Ọ ma anakwa anyị n'iyi maka anyị achọrọ ịkpọ isi anyị. Ndị a bụ ndị nwaanyị enwere ọnụ okwu na their religious sect. Their religious setting, nwaanyị enwere ọnụ okwu. And na iwere ife nwanne gị mana ọ mara ofebe gị aka ma ọ lụpịa gị anya. Ụdị religion a ka anyị chọrọ. That is number one. Number two bụ na fa bịara ana wee melie anyị. Ọ bụrụ na ịgbachi nkịtị fa wee melie our men on ground. Fulani akerọkwa na a na-ebu mmanụ anyị. Fa kerọ maka na ọ bụrụ nke fa. Ife abụrụ nke mmadụ ọ kerọ whether ma ị nwetara ya ma ọ na ị nwetara ya. So my people, lotanụ ife ngwala unu maka our this thing. Nenya, our website Restoration Hopes HOPES.org. Ịbanye na that website, a full donation link. Ọ ga na-achọ onye ọbụla ọkụ n'obi ime donation. Mụ nwa amasị ma ọ bụrụ na ịchọ onye ọbụla ga-achọrịrị ya. Anyị bụ ndị nwe communal life. Anyị adịrọ ka ndị ọcha. Ndị ọcha chọrọ ịma ebe ọbụla onye ọcha lụrụ bụ ọbụlụ citizen ebe anwa. And anyị abụrọkwanụ ndị na-ebi n'ọfịa ka Fulani. Fulani akịarọ. Ịnụgie. So anyị bụ ndị na-eme anyị pụọ apụ. Anyị ana. Anyị na-alụ anya lụọ ụlọ na be nna gị. Anyị nwa bụ ndị na-asị nọọ akụ lụọ ụlọ amala onye kpalịa. Ọ bụrụ na ndị anala anyị be anyị, anyị ga-atọ n'ilo.
ọ bụrụ na our generation na ama anyị echigo. No, my people. So ndị be anyị eme ngwa ngwa emeghala ọdachi. Adị very happy for ndị niile bịa today. Onye anọrọ n'isi ebe vidio a si wee bido ya rewind ya. Ọ rewind ya ọ ga-ama. Ka m rapụzie unu ebe a. Anyị ga-ekene Chukwu na nke o mere. Ikene Chukwu na nke o mere, onwe ike mekwa ọzọ. All must continue to hail Biafra. Peace, progress, unity, and equity. My people, obi si onye ọbụla ike. We are not going to give up. Bikono, my people. We are not going to give up. Biafra ga-abịalele. Biafra, iwu bụ na ọ ga-abịa. Thank you so much. My brother, Mighty Dot, ị ka nọ ebe anwa? Are you still there? Oh. Ọ dị mma ndị be anyị. Udo. Udo dịla onye ọbụla. Onye ndị ilo gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Ụmụ Biafra unu alarụkwanụla. Bye bye from here and have a wonderful day. I will see you people tomorrow by the special grace of God.